전 배를 놓으셔. 내가 또 스톤샤. 제대로 주고 되는 랑부터에 연대노. 상원이 신 제순집에 연대대 대한 지게도 통로 되고 주임이 주신 저 동에 차가면서 이게 또 보셔는 보면데 신이 담았다면 좋은데 제서 뭐더라 샤라 라마마노 왔다네 왜서 zem바 마도바 디부 추추어서 잘매도 달라 주시래 막해바니 제대로 뛰어 몰라 개신의 된 주식을 주제 로라 겨와라 소 저와니 최대 외군로 다과대 니구르소라 메다와라 잡아된 이제군나라데 뭐 보도외장안에 장안라 레미보지 잡에 최셰지 제대 르수지야다 그제 마요 로냠다 원범에서 원다와지 그거 임버다 전전이 신유된 로바 좋아데 뭐 교방원이 양양 체배 명예와데 체배 가져서 뭐 보도외장에 러버숨다 되니도 와다 닝저왕아 조인 내 유로는 상중군 라 만도 대바야 매 교와서 봐야 매배 라오 진도 잡아래 저와양 매 되면 아마가 예베로는 소여발라 배 년도라 마케바 예미 연세를 저와양 디군지 다른 미고 냠바데 미시데 나고 예베 소녀라 배송오 대단하 러버송로 저버 툴레 매바 대다가 나방 뭐 연대 저버랑 가서 주원님에게 회식을 전된게 나고 저베 소 주원로 전대선이 원그시게 결론돼 여담시 마바나 매도시 마와다도 에메바 식정도 주베시데 띵에제 야볼래 치매들로 결론해요. 또 매와 왕보다 아무도 보다 연로들은 아버 저저 넘어서는 영원히 제 띵인진 셰르고 남주 숨라 영화들은 지도 기불라다 전대단에 지르데 뼈에 나와 영어제 전다다가 예를 들면 내미잖아라 예매대랑 가고 좀 예매대도 중에서도 지메 기부들 기부 라레데 제노 기부들라 와 관계 소와 제와의 뼈인가 봐줘도 뼈는 갈라면 이제 뭐 되는 점에서 뭐 수르면 앞에서 와다 뭐 심해 되는 뭐 종주 들어가는 수르면 제 한모습으로 영어도 나와서 그 저로 대단한 남주를 라마네 메데니면서 와이 라마데 먼저 보는 게 되다 셰바라 샤라 신이는 뭐서 와다 봐 자신 로마 때부터 보는 게 장하다 셰바제는 신이다 나한테 봐 저와라 배도 참주 Qualities of trainings, while not striving diligently to practice them, are not suitable to be the teachers. To be teachers, that sort of meaningless praise is only words. And it is similar to when someone who diligently seeks sandalwood asks one who makes a living by explaining the good qualities of sandalwood, "Do you have any sandalwood?" And that person replies, "No." Sutra says, in later times there will be many monks without vows.
without vows, wanting to say I'm learned. They will praise ethical discipline, but will not strive diligently at their own ethical discipline. Having also said this concerning concentration, wisdom, and liberation. 지름직 돔데 대달 남주 주변 라마네 땡긴되면 싸워인베스 라마 땜을 되바 남기 니 대다 셰버 잘라스 생이던 데뭐 소화라 매버 자신세 어다 되기 한데 속고한테 텔레비전 장에서 계십시오 저자원네 주글로 유진의 식수이스 하나데 라마도 주고스 컨트롤 해서 계시죠 왕에디 당에 어떤 만체셔 직접체 남중에 셰되기스 라마도 주글로 무시셔기스 라마인의 주고 입어 뭐죠 고불로 주시잖아요 그래도가 라마를 받아 주변고전은 라라는 면도 장전의 면도 수시무도가 다 주고 있는 라마 입어 뭐죠 다 주고 샴지싱에 대해서 제디 라면 신선거 말에 라장으로 시 라면 민 주고 민이 요래 다 주고 있는 라마 입어 뭐죠 아니 이거 입어 뭐 다음에 찬대 기부터 부터 제디 주고 가서 그다 은지에 대해서 제디 주고에 라마에 어디서 라미 자상가 나랑저 배배지도 날이네 다가래 아데 개미지도 날에 된도가 소부지도 날에 배지 요래 즉 주구를 사서 질러베이나 아니 지금 자심을지 그게 된기 개신이 천이 그저 고기부터 저 마셔보셔 배절로 니슈 배제다 숨주스면 저 공리야 개나면한테 남부 뒤뒤다 타마 되는 순간서 저여배 그돌세 개면 남부 증아 투송 나 개면 남부디 마야 디스도 당산이 자나나리아 변의 영역이 아니 라마들의 최지 개부 인생인데 연구도스 엔 개면 남부서 대화시라 제제 지도자는 쇼고 걸리리야 등유는 받침배 그돌라 최지 개부 인생인데 저 고야디 응고도스 아니 비미국도스 어디서도 근데 근데 마요지 내지 탑시자야 말이지 나 탑시자게요 말해서 나 장할 때도 그게 제도 말이지 근데 그냥 저네 신인기 생이 최 주스종요 디시장받지 아니 최이 개분인생을 연배 거돌이야 최주의 상도가 면도가 심주세 심주세배 거블이야 라면 두시 마샤브 체제 아니 최 깨지치 졸링치 엔데는 뭐는 지다 최주 디디 상대버지 산대시도나 디차직 투베서로 니 투베서로 매버체 윤 파도도 싱네 아니 뭐는 지부게 이지페르시도나 아니 라면 두시잖아 최슈스 두슬레 간다 로메 라마를 파슈다 당토지 거래 뒤에 계셔버다 로마 가게 미싱에 대반의 여댕에 대반의 박을 요소들이 점심 시험대 열에 대반의 박을 열 철도 남지기 싫어다 내수 마싱에 집에이나 아니 르부추나 거지사디 연구레스 아니 로마 풍르자 그냥 열에 자진이 인도 어디 점심 소나디 대다 시험을 잘 신이든 내가 소화를 배워 자신스 다가는 신경 로마 때문에 내가 남지 장 대다 시험을 전에 신이 다던 담발로 배워 차오 손도가 So we're on page 74. The second last paragraph, it says, the gurus who help the guru who helps you to achieve liberation is the foundation of your deepest aspiration. Therefore, you who wish to rely on a guru should understand these defining characteristics and strive to seek one who has them. Also, those who wish to have students should understand these characteristics and strive to possess them. So with regard to this passage, first, earlier today I met some Mongolian TV crew, and that they interviewed me, and
asked about the difference between Lama and Tulku, or reincarnated teachers. And so I said that as I usually say, that there is a four alternative between a Tulku and a Lama, or four possibilities, which means that there are those who are Lamas, but not really reincarnated teachers as such. Like in Tibetan community, we have people who are called Tulkus, so not so. And so, for example, Master Nagarjuna was a great Lama, great master, but he was not known to have been recognized as a Tulku reincarnation of a reincarnated Lama. And then we have in Tibetan community people who are recognized as Tulkus, and they have big labrangs, their own called household and residential and estate and so forth. Maybe very living quite an luxurious life and so forth, but they're with lagging any kind of knowledge and understanding of the Dharma. Sometimes they even proved a disgrace to the tradition. They are not Lama as such, although they may be Tulkus. And then we have others who are both Lamas and Tulkus. Like there are people who are very learned and who are really good practitioners, and then recognized as Tulkus as also. And so these are the reliable people. And then of course, there are the fourth alternative is neither the Lama nor Tulku. And then we, amongst the Tibetans, as well as in Chinese community and perhaps in the Mongolian community also, we have to people who just take somebody easily as a reverend called like Lamas or one's teachers, but without really knowing the qualities of the teachers. And so they are not able to see, even if somebody is learned and a good practitioner and so forth, they are not able to see those qualities. Rather, they go after the names or title Lama or Tulku. And about 20 or 30 years ago, I met one Chinese from mainland China who came to see me, and then he said that in those days there were Tibetans coming from Tibet to mainland China and claiming to be like Dharma Rajas or the king of Dharma. And then Chinese called people kind of received teachings and so forth from them, and eventually, as they spend more and more time with these people proclaiming to be Dharma Rajas, what they found was that they actually had come to China proper for seeking money and women. And so he asked me whether I can do something about this from here. And I said to him that, of course, I'm in India. There's nothing that much I can do from here. But what is important for you, Chinese people, is to actually learn about these 10 qualifications of a teacher, a qualified Dharma teacher. And having learned these qualities of the qualifications of a teacher well, then keep them in your mind, and then when somebody comes to mainland China or China proper claiming to be Dharma Raja, you can actually scrutinize the person, investigate and check whether this person has these qualities or not. And of course, you should examine the person over a long period of time, and then you can see whether the person really is reliable, having these qualifications or not. And so students should be able to examine these qualities in the teachers, not just falling for some teacher merely out of faith. Of course, Rinpoche says that we have some sort of faith, but that is not enough. We need to use our intelligence and understand these qualifications and check the Lama to see whether they are qualified or not.
Энэ номын багш гэдэг маань 10 ном бүрдүүлсэн, 10 эрдмийг бүрдүүлсэн ийм хүн байх хэрэгтэй. Энүүнийг мэдчихвэл та нар багшийнхаа барилгыг хийгээд ном эрдмийг заалгаа явах юм бол та нарт алдаа гарахгүй, та нар хохирохгүй гэж би тэр хүнд зөвлөсөн гэж. Энээс өөр бол одоо надад хэлэх юм байхгүй. Тэгэхээр Монголч гэсэн зарим ийм тохиолдлууд байж магадгүй. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн энэ дээр анхааралтай байх хэрэгтэй. Юу нь мэддэхгүй өөрийгөө ч юм уу бол өөрөө зарим нэг улсууд нь хувилгаан гэж нэг өргөмжлөөд тэгээд нөгөө хувилгаан нэр зүгээд өргөмжлөгдсөн хүмүүс маань янз бүрийн буруу зураг юм хийгээд ингээд хүнд хор нөлөөтэй юм хийгээ яваад иж магадгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр та бүхэн өөрснөө анхааралтай хувилгаан гэд нэр зүүсэн хүн болгон номын багшийн эрдмийг бүрдүүлсэн байх шаардлагагүй учраас тэр тал дээр та бүхэн анхааралтай байх хэрэгтэй шүү гэж. Tüjiwange yunde da so nie wora ka da mani na da na puang ge shi bo de che da ko lo ji be jing da ne da de ya ma lang do me do da de je ne zhu be ye ne zhuo me na le jing gu zhu da bo me ju ro de ne lo de zo za ma zang da je me jing ne jun xi me cha la xia wa de ba ba che ba la wong bo de me ya ba ma je jin be ni je je me de da gong wang da ni mo so ba 长时间的拉线去没去，真正说那么下把说的我就说了，台湾做过人，台湾原来没有那么到这边中的许多根本那么有这些，那么是这些这边觉得不能，我中国这边些超了，前年杨少送的检查了，马上送了，这都个开上说的，去shamanism 是他的就是俺们这的这边这个这个上啊个到朝原来可是呢这样送呢我就没得记住送你的长时间的拉线去没去是的话你说是吧把热阳空的话呀And so in this text it says, and not worship other deities and Brahmins. Just after the last line that I've read, forbear hunger, thirst and afflictions. It says right after that, and not worship other deities and Brahmins. And so after, here it gives 16 different features of teachers. And so yesterday we talked about shamanism. So this is a reference to not worship spirits. Бус гэдэг дээр нь болохоор охны шашинтай ямар ч холбоогүй бусад одоо зүйлүүд хэлж байгаа. Тэгэхээр тийм улсуудтай одоо юу гэдэг нарийн дотны холбоо үүсгэх тэднэртэй одоо холбогдсон өөрсдийнх нь одоо шүтэж биширдэг юм одоо юу гэдэг шүтэж биширх юм бол нөгөө аврал болсон чухал дээд 3-аас өөр юм шүтэж биширсэн болж учраас тэгэж болохгүй. Энэ ярьж байгаа юм бол чинь болохоор номын нөхөр гэдэг чинь ямар эрдэмтэн хүн байх ёстой юм гэхээр ийм байх хэрэгтэй гэж хэлж байна. Номын нөхөртэй хандсаж одоо ном эрдэм суралцж байгаа улсууд болоод ийм эрдэм өөртөө агуулсан байх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Дотор нь энэ нь гарч байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар сайн анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол өнөөдөр Монгол яригдаад байгаа бөө үед юм. Янз бүрийн одоо сонин бэлтгэл заадаг өөр бас шашны урсгалууд байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр болгонтой бүгднтэй нь одоо яг боломжтой харьцах хэрэгтэй гэдгийг одоо сануулж байна. 我现在想了一下，咱们这lập这可都通用过人，那的这这边他的路线就这里啊，这我样子这当没说说到照顾的这里啊，这个当年把这边说的这些，这是很健康要嘛的，那第一里边太不了这些，我到第一里边我边五洲那年路边这边爬这生意路是不是这些，这么那是几年前呢，咱们这lập这个给要的，这是군대 국공매 군대 국공매 就是跑网个什么去了呀？因为
되게 시부지 자시부지 지 제베이나 짬줄 럽지도 개기르다 처리 나도가 그거면 처리를 까네 까도스 깝경소 나도가. So, of course, regarding like worship of spirits and worldly deities and so forth, will come later with reference to the precepts of having taken refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. Of course, when you actually relate to the worldly gods and deities and so forth, we may relate to them and as kind of assistance and creating the conducive conditions for our practice of Dharma, and therefore in that in that kind of relationship, you may be able to give gifts, offerings and so forth as gifts to these deities so that they can help you, but not so doing. We should not do so in order that we actually give in to them, like in the sense of taking refuge in these worldly deities, because that's when you actually go against the precept of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. And therefore, during the 13th Dalai Lama's time, the 13th Dalai Lama himself had, sort of, scolded the Pabongka Rinpoche, saying that if you give in yourself, submit yourself to the worldly deities, then you actually go against the precepts of having taken refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. So, this is in relation to the evil spirit called Töngel, whom Pabongka was propitiating. чин сэтгэлээсээ тэрийг шүтэх юм бол одоо юу гэдэг авралт барин шүтэх юм бол бид нар Бурхны шишинтэн хүн байх ёстой тэр нэг зарчим юмнаас хазаач чинь гэсэн үг байхгүй. Зөвхөн ном чухагдээд, урах чухагдээд, Бурхан чухагдээд энэ гуравт бид нар чин сэтгэлээсээ аврал одоо аштын авралт барихаас өөр юмыг аштын авралт барихгүй гэсэн одоо тийм одоо юу гэдэг тангарахтаа болж хөрж ийн гэсэн үг байхгүй. Бурхны шишинтэн болно гэдэг чинь. Тэр энэнтэй харьцуулсан байна гэж хатуу зайлыг буудгаж зэмлэж ийсэн юм аа. 是，我是你用手送给接下来马上送了。天那么那样送手些，就好像不送，我说不对送，这我那边先别真就送吧。用手说，我说唱完了就搞了几节，我说对呗，接着当对吧了，马上找。你把等于罗曼成年呢，时间把它送了，对，也不能接受我些。马不用的那么些都民间也不能，没那些去送当对吧？这个年呗，那都容我当。 这什么称呢？这毛病用的那么用的多难给，用多那我们就了，这嘛是万年不用的那么就把个啥子来用的多那个用的没那我送的，那也成也得到马上呢，这毛病新年先用说当就，年不经济往对吧？经济多就那么什么不用的多，这把它送说。 대다신이 신이 담으면서 성지니 정가들 들은 것이 바가 들이 신이 땜발라 신이 되다 참고해서 달라 수를 내봐니 초롱을 매바대 대연의 대제원의 배경되면도 레버를 쉐베데 매니의 우머니 원래 초롱을 매서면 동에 시번에 동면 여러시에서 뭐 따로 초롱은 장글로 잡아다가 신이 출루라 시당하고 어디 결혼 저때요. 세상 가서 저배 자원을 교보다 코에 주시 림주시 심중norm을 초와도 두시로시 풍부샤 세상가 두시디 저배 자원 쳐도 다 난주출로 권주출로 텐디시다 되시기도 와. 어디지 자 초루는 랑글로로 차바다 신유로로 신지출로로 시당하고 谈着我的人个就了当年讨个的，陈述什么书他把那个人个对吧？当地看不当老人英雄了，肉都那吧当可不着我些什么些了，这种就超个嘛娘呢，老所人来讲是，那些南洋大巴当，那些南当那年那不是这边老土门呢，那都没有听你快，
로탄 데버 거디 테니 니고베 초 돈네 니부 레노스 다 렉션 니션 제시버 그게 르르 우대점 수아들이 랭니지베 로이 투덴싱 세송샤 데르자 아야 디니 잠기 초하고 냠나 디니 유니 리미 전연다는 미좀나 너도 미로베 돈도 녀와 쳐보던 데뭐 고소 제발에 쳐다가 쳐 마올로 그거다 이 때문에는 내가 rozonzo watana 쳐라 뭐 되니 쳐와 녀베시 이래 뭐 되봐 쳐다가 쳐 마올로 그거 chen bonjour ni she don ne le shen zo de shu shu de tinye ne lo da ba yin la ban gai jin dong wa ne so na ba la me zhi zhi me che de na mo chang ma sang da la chang na gao gong ma sang na shi mu chun ji do chang ye gyu la ba chang ge be den ji che de da she ba de che de da ge sin ji mi shen no dong zhi min ju be tuan chi bo le nya ba yu ro 다 대대비 라마 천이다 데바 되게 라마 천이다 데바 되 때로 가져야 손나 수버테 지들 때에 주님의 대들은 내다가 데바 되면 라마 천이다 데메 데 콜도샤바들 레코르 달라스 다 점지 송된 야고 쇼도가 다 데베 대단 내던 데바 데스 라마 천이다 데메 데 콜도샤바들 레코르 달라스 천이다 데바도 추지까지 never 차데스 지 설계로 지 당하는 생기시게 왜 염주지야 되는 시죠 말이지. 어디에 뒤송이래 가서 사뱅기 사제ben지 예 다도 노블라서 뭐 중세삼지 녀소라 그는 지신 제벌체스 아니 당에 양중도 가다에네 지금 천디집에 다베 땡긴되면 자와도 처리다 되네 딱세 매버체네 배 춘이 키 세션도 강천남래 레버통스 송도가 사원들이 인도 가설라는 지리 그런 것들을 나왔는 시 강사로 다나죠. 저를 당시에 그랬어야 돼. 빼게 좀 버리셔. 어떤지 다 되네. 된지스다. And so, with regard to how the students relies on the teacher, Jerembachi says one who has these qualifications of a suitable recipient of the teachings should investigate well whether the guru has the requisite characteristics as explained above. Then this student should receive the teachings kind words from the guru's qualified teacher. Even so, the biographies of Geshe Damba. And so what this shows is that we should actually should not take things just because it is said by somebody or without doing any kind of checking of the qualities of the teaching and so forth. And in other words, we should not take things for granted, nor should we just take it without doing any kind of analysis. And as Sakya Pandita has said, that when it comes to dealing with some trivial kind of this worldly kind of stuff, where people pay so much attention and put so much energy into checking when the quality of the thing and whether it is genuine and authentic or not and so forth. I mean, they spend so much time and energy, but when it comes to the Dharma, they take it as if it's something which is like easy to acquire, like a dog's food. And so this should not be the attitude that our attitude towards the Dharma. When it comes to the Dharma, just as you pay much attention and do investigation into the worldly things, you should actually do a lot of checking and an examination of the teaching, and then also see the qualifications, whether the teachers have the qualifications or not, and so forth, thoroughly, and not just take things for granted. So we're on page 77. number tarabo me de somo lama mang de shese la nya be kham ne chen be lam go ke yin ji chu shi yin do la ya nya be ko nam ji
Tala nipa tang shen chewe, che tega masir ngala pipa nyi chung song ge kishi tunpa la. Lama nyung de ngale me ba la, podo da kwa bari lama nyi di tinye kang le, ka zhe ba la, lo ma chang be, kyun tong shing. Ma de ba jewe ring la ba kishi tunpa lu de le kwa ra ka chan be, teta cha song de, shi tu me ba la na be, teta cha o. Seek two benefits. Kishidom Tempa had few gurus, not more than 5. Bodowa and Gambogo. 신이 그 도리야 냐라 신이 때문에 배연상 샴리야리 신이 때문에 배연 상민도 전에 신이 때문에 전화해야지 되네네 마tembe 경데 다 상상벌이 산지 고발은 녀와로 써봐 아니 신이 때문에 개 아니 산지 고발래 다 지린시린자 어디서 되니 마tembe 경 다 되네 텐주 로나 야 님이 좀 여봐 있잖아요 다 템베케 마템베 경 텐주 로베 님이 디르 섬다 엔데네다 신이 수신도 템벌 다 땡고도 사베베 스네베 이지로베 메바로 찌지 다 레베크도 인 자어 대바 정하는 말레투 레용기야리 도스리 진짜 달라 동북거발에 세부 교육 계획신이라 예고 소번에 때베 사바도 지네 되고 대다경 돈은 실례 라완 돈에 전이 라면 왕도 돈에 분상보다 무슨 분상보다 되게 자와라 라완도 민주의 파용으로 다신 대왕도 당내 아신 제바다는 계획신이 경우로 따오 다들 상제 무슨 배팅전에 장 대탐제도 랑념도 되면 게 신이 대로신도 저거서 오시 송소 다양 절부시 뒤주고데 양직 송구도가 돼 태양 생의 상황실로 제기 수루로 나셔진 미둑 송호스 다 분자부터 심신에 별람에 가리 배수부터 중고레스 야 절부시 때만 세세시나니 태양 생의 상황실로 제기 수루로 나셔 재미도서 나고 다 어쩌죠 말이야. So how to rely on in thought. So basically, His Holiness mentioned that after doing the 6 preliminary practices, which come later, and then you come to the point of relying on a guru. So when it comes to the point of relying on a guru, what you should, how you should go about with it, and is first see the benefit of relying on a guru, and then once you understand those benefits of relying on a guru, such as attaining ultimately Buddhahood, and also through this reliance on a guru, you become closer and closer. You come closer and closer to Buddhahood, and so forth. And then this joy of relying on a guru, is engendered in you. And then you also need to see the disadvantages of not relying on a guru, and then also the faults of wrong way of relying on a guru, and as well. And so through these, what happens is you've come to feel that you must actually have someone whom you rely on as your guru, and then you develop and come to develop this the root of all the qualities, which is the faith in a guru. You come to develop that faith in the guru, and so reading this passage from on page 78, where it says, this refers to a fully qualified teacher. It is said that you should not let just anyone lead you around by the nose.
And so you should not actually give yourself in to anyone who claims to be teachers, like an animal being led by the nose. You should not give yourself in to anyone. Энэ дээр одоо багшийг шүтснээс хойш багш юу хэлсэн, юу сургасан болныг нь бид нар дааж бүрдэх хэрэгтэй гэж хэлэх юм бол зарим усуудад ямар So this is under the title багш ингээд буруу or the sub division, a general indication of the attitudes needed to rely on the teacher. It starts by saying the array of Stock Sutra states that you should respect and serve the teacher with 9 attitudes. And so this includes the key points of all the attitudes that you should have in order to rely on the teacher. If these are further condensed, 4 attitudes remain. They are as follows. 1, the attitude which is like a dutiful child. This means to give up your independence and submission. 장에 잡아 남라 케행에 계시 전주 선번 디도도 전에 가신도 주도 여버 선함 쳐 다쿠도 민주와 전도로 지시시 송와 다로 쿠르코와나 지도 자와라 조레면 쿠유그 리더베스네 동네 지종과 탐지 기 미고오 장아 루고는 쇼잖아 공부 연단 바라 창제베 감신의 조슈누 잘라 준두가 최슈베 내매다와 나버게베 강상소 대반야 지슴시 제대 태신지 신년라든지 최연에 뭐 다래를 많이와 임베 저게 되지 송어다 로버지든지 전대베세면에 내래 탐제 녀소 라와 라야 이 미치고를 저데 장도로변 군라 내 접수지 중에 덤배 나서들지 시내에 좀 너무 차대 간에 중차 매버 사가르 간부 요 조연도는 매지 정아 좁은 두배 조연시는 아래 켜도 보지게 자나야 요 송어 따로 차들어 대베스는 아예 당한 최양 아제들 나뭐 봉심을 랑라마 렘마와는 뭐 기시는 배세는 명아제 이게 몰라요 추면 좀 송어 당 장애신의 수요지 저는 리즈모 강토하는 거 수르지 원도감 충부 강마와네 원 뜻송어다로 태고도 비스면 내면 라면서 와신도 샤가वे 쿠르치원 나면 뭐 조신도 뭐 기대 비스면 내면 라면 예신 시장가 되면 좋아데 기시 하소라 듈룽벤 제리게 급 법전 발라 갑견수거다 사실 로만 야가 뭐베 로빈디 오고 로빈라 당원적인 누구 제베 최기 가준도 관 콜런디 데데부른 제리 히루게 진열라 원자레 원송 따로 제가 몰라게 그렇지 뭐와다 저 내가 달라 내신이 무슨 뭐다 나나 무슨 뭐다 나양 달라 최기 싫어도 하면서지 타고를 최도는 여와던 귀신의 무교에 대해 치신 당원을 송소 두드베스면에 말라면서 와다 진짜 쇼징은 조신 원에 무교 다저는 이버서 대바자와 세네다 신인이다 템베페 마데베 경사베도네 신인 땡거 타제 다 덴주 로빈 님이 삼네 수신도 템버 타제 다 수신도 때 될라이네 삼베텐주도 저베텐주니 다 삼베텐주도 저 대바자와도 그리시고 저서는 그바자와 세네 대구자와 디소리 다 될라 통모 대바자와 사디레 그죠 달라를 сүлжгээр шүтэх гээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Түрүүний ирсэн хэсэг дээр энэ хоёрдугаар үндсэн сүлжгийн So we are in this on page 80. It says in particular training in the faith, the root. And so having seen the benefits of relying on a guru and the disadvantage of not relying on a guru, and then also understood
what if you make mistakes in your reliance on the guru? Then you actually come to feel that you must rely on a guru, and then having relied on a guru, started relying on a guru, you should also see how you should rely on the guru in the right way. And then next comes the reliance in one's thought and also in action. So within the thought, you have cultivating faith and respect. 라보신도 기주자와 연시에 당한 최저와래 좀 그런 연종으로 대바 대배 소인 대배지로는 대배미 대배 제송랑와 대배 대바 맞아봐야 메다라 막아서는 미게 대배서 메에서 올라보고 보시지는 오세지도록 거네 대바 연도 수지시 송소 조라 덤배 별로 공도 지바마고 예바라바 연도 제바전이 보면도 쉬베 쇼이샤네 메티지 중기 담제 라마라데 네 겨와라 kepe lama tamebe dushile me kana ke sonwa dang jo la adisha dama shoji ke jibe jo na he ko la na da sambo do de me nga cha wa de ba yin de sonwa de de ba shi lu ke je o de la ji kun jo da lian zhe dang de shi la de ba mang do ye de ma de ne lama la de ba o de ya ma lama la me shi da wa de ma de jo wa ku be ju le sang ye da bo lo ben la lo me shi da wa zha xian na ma sun shi de de shi da wa shi do Then they seven day down of a good work of what you were doing the long about Sanjay Song Law. There was a little young, the bed to see Jago or Songxing, do a day young as also you do. The like turn in Chidra Sanjay and what a share on what the Lajuna long musician made this belongs to what the Lama Chedo said the beginning the one about the Lord, she made the dog back on the laws of all, and you tell. 올라면 기능에 대해서 저는 아니야 소금이 장에서 소금으로 또 보죠. 너무 소금을 그렇지 소바다 제대로 남아야 셔셔와 양. 대견 중세 예배는 내가 땅나 랑으로 지게서 저 셔셔 야마 균예는 나마다 보다 이제 이거는 대바나 랑으로 저 그런 주로 대지라는 걸 남아야 균시주제 여행의 대응은 또왜 이미 삼로 본사만 도시대 가봐서 걔네 밤에 봐가면 이거 뭐서 집에 뒤 견도 좀 이제나 샤라만라 배워서 저거 되는 심기도 좋은 거로 양 수준에서 뭐 망도 대박 뭐 대박라서 왜인데 이번으로 르대 초송시 왜이래서 뭐 저거 되더라고 공부하나 견텐도 여버로 동양 르연데 저한테 배 대박을 그러면 돼 빼나 랑 문제 배 저러 봐야 우리 봐 동양 봐 견도 로지가 되면도 좀 로지도 뭐 랑 양랑 라견 우통이 말한 게 있는 날에 통해 로슈장那么대견 또 로스기는 뭐 신호 샹양 조주부到我们进行실링버到什么남된 진배 다외고는 처음에 여기 뭐 되고 싶어 로제를 보셔도 신주도 코너데 님은 이be 실링버 라마노지 저기도 메도 좀 신호 연대경은 심신 균형은 다음에 뭐의 수제소 예요 수제지에서 뭐냐 봐야잖아 뭐 개발하면 뭐라 자고 그리고 저전에 라마테나 겨와 배신의 매개와 저버 또배 캠보 터버 총왕 시방 수준데 마음 수를 차와라 때배도 시게도 제대로 떠벌라가와다 대바다 캠보라야 대바다 가와죠 로변 나말라 셔서다가 좀 주게 되면 저들은 주제소 아마도 뭐하면서 원주는 바마모만에 바원주는 가와다 랑바도 좀 개베셔라 바제도 전부를 좀 매개와라 매주부를 줘도 셰당 특신이 시발래지 뭐 좀다게 되지 주산바 롱도 봐도 막하던 자와 전도 일에 저보다 가지고 나가서 보다 가지고 나가서 나가서 보다 뭐 주고 선배 남지 소소 보다 되면 지금 집에서 저 소래냐 너 롱는 뭐 랑베 로변 저라데 내셔기 그 저거 민세도 뭐 얘기 지니 집에 수서 저때 담바 되니 이게 개발 개디 로변들라 요배바당 예바당 꿀대당 저바 탐제기로 당하니 고세장 김다들 로변도 그거로 저거 로도 뭐이나 최마인 배고배다 좀 요새 송배체로 수바 그런 저 뭐지 다들 이제 된다 그러죠 수바 그런 제소 담바님의 저저 발에 다유 또 고가 좀 해서
초와 저보다 다 윤도 디모게 주신 야다 다 윤도 디모게 주시면이 로베 세제 등다 세베자주 나도 신wen데 진지 등다 라면버를 줘봐라 라면서부터 와서부터 세베자는 좀 저지 등다 윤고 내진ኛ도 뭐다 다 되잖아 소베 메고도 동 그도 바로 쉬워지면 쉬딩도 지게도 쉬워다가 또 먹어 봐 내장 주는 노상 계획신이 남아내면 당에 소설을 뭐 최년번이 또 뭐 라마 대화도 매대화도 뭐 그래서 뭐 너뭐 탐제 캠베 총지 라마도 뭐 도시집에서 뭐 수진지로 주고 뒤순 집에 시제에서 뭐 파베 소집에 중고도 뭐 계획신이 네 다게 가면서 이제 평화지 뭐 시시도 주고 시 제소보다 저보다 대 저보다 저보다 계획신은 다 집에서 지금 거로 잘라도 뭐 계획신이 이제 나 일어쳐대 나도 쓰게 되는 뭐 저징 일을 대다게 된 제제도 잠보 동아말로 쓰게 되더라 자로 동아말라야 쓰게 되다 자로 셴요 동복고 발레 동복고 발레 근데 다게 계시 쉐마와 저는 추근 연대 용소 되제도 주스베로 용도 바 이스는 데로 오서 받다 지바다가 마도 연대 오모데 마도 버스야 노서 좀 이미 계신데다 Never number to Kashida Jema Bodo Rama Jajan, Danya, you must want. Tata Chola, you draw the Justin to me too, sometimes they also don't Yamada was a testimony on the ones. Chusabata Jeva, Sanje, Sabu, Chanju, Jesse, Vandra Taji, Sanje, and our ship. That gives me the one so, didn't care about what they did, I just wrote down, the don't mean. 대대심 얘기시 인구를 제송 뭐 따라 식소 제배 양제 장도 노선이랑 더버 교로 다 사배된지 자와 대바정도 그런 지르는 그거 자는데 다들 저회된 줄이야 니 벌써 좀 배워다 여기까지 좀 집에 니 버쳐 봐서다 조드샤 굳이 좀 버쳐 봐도 여기까지 좀 집에 니 버쳐 봐서 다 조조디 라면 까줘야 되지 이거 저에 대한 주는 말만 가져보는 놈을 배지고 라마지 강 예자면이 이제 그 방원 You should remember your teacher's kindness with these verses, using a melody and substituting yourself for Sudhana. And next, so having relied on the teacher through your in your thought and your mind, then next comes how to rely in practice. So here, of course, in practice means making offerings and revering the Guru with gifts and so forth. But mainly it is the relying through your practice of or what the instructions that the teacher gives. So Ashwagosha's 50 verses on Guru says, "What need is there to say much here? Do whatever pleases your gurus. Eliminate all that displeases them. Analyze this. Strive at it. Once you have understood Vajradhara's statements, attainments follow proper reliance on the master, unquote. Thoroughly please your gurus, in all things. In brief, you must strive to achieve what pleases your gurus and eliminate what displeases them." So the three avenues of achieving what pleases your gurus are offering material gifts, respecting and serving with body and speech, and practicing in accordance with their words. So this is also stated in the Maitreya's ornament for Mahayana Sutras: rely on the teacher by way of respect, material things, his service and practice.
Lama Jubale, Riboyin Minute Tigran, Shesumbatar, Shazan Lepara said the Mijuba Yino, or the So with Susha. respect to practicing in accordance with the Guru's words, on page 86, it says, Jerambuchi raises a question first. The question says, we must respect in accordance with the Guru's words. Then, what if we rely on the Gurus and they lead us to an incorrect path or employ us in activities that are contrary to the three vows? Should we do what they say? And then Jerambuchi replies by saying, with respect to this, Gunaprabha's sutra on this discipline states, if the abbot instructs you to do what is not in accord with the teachings, refuse. Also, the Cloud of Jewels Sutra says, with respect to virtue, act in accord with the Guru's words, but do not act in accord with the Guru's words with respect to the non-virtue. Therefore, you must not listen to non-virtuous instructions. The 12th birth story clearly gives the meaning of not engaging in what is improper. And so what this means is that if your Lama asks you to do something which is against the general structure of the teaching of the Buddha, then you should actually decline doing that. You should not accept to do those things that the teacher asks you. сонсохгүй байж болно, дахгүй байж болно гэж Венан судар дээр бурхан багш айлцсан байна. За тэрнээс гадна дараагийн одоо чухал дээр үүлний судраас гэдэг. Тэр судар дээр бас юу гэж айлцсан байна гэхээр буян So with regard to the practicing in according to Guru's words, it is said in the text, this means to practice without contradicting what the Guru instructs to you. This is most important, for as the garland of birth stories says, the worship that you should do in return for my help is to practice in accordance with my instructions. Тийм үйл гаргаж болохгүй гэж хоошоо гарч байгаа юм шүү тодорхой юм тийм ээ. Тэгэхээр ер нь багш буруу юм зарилгахаас тэрийг дахгүй байж болно гэдэг маань бурхан багшийн өөрийнх нь одоо тэр 34 төрлийн үесгээд урд эхний өдөр ярьж ирсэн шүү тийм ээ. Тэрний одоо номон дээр төрлийн цадаг буюу төрлийн үеийн одоо тэр намтрын 12 дугаар төрлийнх нь одоо түүхтэй нь гарч байгаа. Энэ түүх нь ямар учиртай вэ гэхээр эрт үед одоо бурхан багш нэг Dharamsala хүн болсон Dharamsala хүний төрөл авсан явж байхад нь багш нь бурхан багштай цуг одоо олон найз нар нэг багшаар ном заалаад байж л тэгээ багш нь тэгж суугаад болсон. Тэгэхэд нь бусад найз нөхдүүд нь одоо багшаа сургаалыг дагаа яваад бурхан багш тэр үед ганцаараа багшаа сургаалыг даахгүй үлдсэн баг. Би хулгай хийхгүй гэж. Би бусад одоо худлах хулгай хийхгүй гэж. Тэр түүх тэр холбоотой байна гэдгийг тодорхой хэлж байгаа. So with respect to how to rely on practice, just to read some part of this text. In brief, you must try to achieve what pleases your gurus and eliminate what displeases them. And then Jerambuchi goes on to say the three avenues of achieving what pleases your gurus are offering gifts, respecting, serving with body and speech, and practicing in accordance with the words. This is also stated in Maitreya's text. And then also a steadfast person who practices just as taught by the guru pleases that guru properly. And offering material gifts, the 50 verses of Guru says, if you always rely on your pledge master by giving things not normally given, your child, spouse, and your own life, what needs to speak of ephemeral resources? And also, offering to your pledge master constitutes continuous offering to all the Buddhas. Offering to them is the collection of merit. From the collections of merit and sublime wisdom comes the supreme attainments.
군고 đơn行运动规备这边đơn不是原来在长中中国的đơn学哈没在我的地方不对没不đơn讲个人多那么的话了你国家都是这个说的毛病刚上了我不对然后去了这样没在我的吃孙人他们了除了大嘛的同学我就普日大因送推荐怎么多他们的报道外线的俺了大概的나라다 리조노 코르네 리조노 코르데도 로로잖아 니링 rem버라 윤링도 신네버 주고 바인 소와다로 쉬보다 배편이 사지지 고나냐 와다 자나 제바다 개베신이 예모 와다냐 로모도 와다 랭바도 몸베도 바가나 저는 제베소다 민게시 달라 참바다 데베연데 제 소어제 비저도 주로시면 내가도 도도거든 저거죠 와다 달라 년고베 삼주로 겨워도 내면상 상시기 된 제지모 소도 원조 저선야 동고거바데 리기보 개인이 안다고 섬셔 서번은 년주면도 개인이 예산베 개인이 기 300 개인이 기 300 신주 선반니 아주 선반니 신주 선배로보다 개원메제도 개인이 이메자메 선반나만 내면시되는 뭐뭐뭐이노 개인이는 인구체베 전주 선반은 저 담지라 미지에 바로 저 바이노 개외신이 기본으로 전주 선반은 레다 용만은 유튜브가 와이노 셰다 지기 뭐 개신지수도 몰라서 전주 선반은 산지 좀 된데 너무 도원이 원주로 개신이 쓰다면 개원 전주 선반 탐지에 개원 원주로 개신이 쓰고 투좀에 바로 개신이는 원주로 개외신이 일어져와다가 맞아와 라바도정도 주로 셔바다가 손에 미제 받아지기 보고지기 가다게 신도 그별로 때마다니 바다 온연구로 저와 대단하마 개외셔 퇴배 삼바다가 개와다가 텔레조와 개월은 주로 우리 퇴발에 삼바게 와다가 텔레조와 원주로 대개외래 제지면 개월 로베 개외조 고어를 제도 뭐들 레베데베레 미지징게 개와제베다 다와전도 뭐비도 다다신 제소소는 뭐저 야나마서 와제 비발라만가 버제 베스면도 제던제 보는 조세베 라마다 된데 연데 저도 저 와제 송소 신양 신이 년고니 년주뇨 엘레 나마신데 일러르노 참아서 메노도 녀외장 가르자는 데서 먼저 사제바도 바바도 유행하고서 얘기해서 나머지 변신도 제대 배사이니 것도 대해서만에 개와 저거 봐도 매워 년도를 참고는 유벨에 나머 천들 좀 나서 뭐 먹이라서 왜 류다가 쓰면 너 만나봐 정말에 배정화 주려서나 얘가 감밀어서 제장아 저원주로 대해서 이제 저와 봐도 매워도 개에서 와지 보지 뭐 라바 송와 되면 저원나 망아도 제겠으니는 너 라마라니 고제 봐야 순제 미게보다 되고 쉐당 산지에 연대 넘버를 주고 보던 보도 제정한 데는 주어다 오잖아 서제로 저와 라마 템바 당연히 뭐 당 고들 저거 제수 버시로 개별을 내장 담아도 수요장은 무슨 뒤에 주인님이 개와 템바를 잡아다 당연히 대연데 되시도 막고 para요 그거는 유로시에서 소 보도에 셔내면 오고 패도 로를 중년도 로를 동동에 제대로 로를 부마 자로 세점 미저로 와시는 도밖에 왜니 되게 되고 그러면 바로에서 뭐 여봐 그네 오에 탐시에도 유지만 명소고 라마 나바 마덴 베니미니 신이도 제네 베도론 다 마드바서 말했다 텐주 로베님이 신이도 제네 베텐주 로나 젠들네 당도 도메 제와 당 주방에도 동해보다 보도 바로메 보러뇨 저데 라나 도제 원고 있는데 간다 로면라 녀바지 버저다게 만도 보지도 보는 제가 자보는 저 집에도 이제가 마보시 산에도 보면 중시죠 보다서 보고 좀 되게 연식이 삼을라서 미서 보냐가 당해셔 보는 게네나 소주 되네 개바 타이에서 되다 왜나다 보고도 나냐 미저셔도 거 보대장 로면은 뭐도 영당 제당은 너도 뭐도 나도 도노지 뭐제 되네 쇼지로 잡아도 도도 전달로래 남제장 선에심제냐 원도 남양로 다게네 군도심도 저도 그냥 왜 생겨나 냐와가 봐서 남에라서 제소 왜냐도 막아요 볼로는 원도는 되네 내가 양다 세제단 키로 전부 신디 벤제베 장나게 간제도 장원에 세지전년 바라 강에 남어서 바시 연자전에 메시지도 좀 요시 송소
Shanyang Yanda Maji Bana Meji Jonan Yang Rode Tata Yasan Repeating in the tell another sim some Tawang or Darasim again and I ended all on the Belushi Megan. I had there was Gazada, Chu, the Megan, all the Kuba, Lama, whatever to him begin at the Mato. Tada Matoba, Toba Chim is one name, the Magubin Chu, no one gives you what Taro. Migi Bishin Dicto Yang Dana Yundana Kaji in division when you were to Japan and Meduba Tata Majiva and Nabatam or Ponce the Tabanya Shawale. The Shada Shadana Dimotoji, she given the Tigvito Bote, Tenny, Tugi, Noto, and the Badaya. Chanju Samba never talking about as it was all language in your waters of one of them in the Louis was I mean. Gawada some number of one you can say or young teeny shy lose on 2 years was among us already women, but I never never young song what about the old young Gala Diro 2 years and Jimmy gave a shade to them. Numbang Ba Number the Tamju Kunjo. 退休那么就把旁边养生起来东西，当什么当早些也种那么多没进中国的，诸多嘛当咱们这么改变些不能没着的，地震没当那么着的，我什么都没什么那么我什么东西没买不，但是么也但别没得经济就能经济就是，东北人苦苦，东北人土苦，大洲呗，东北苦吧些种的没有改变。 看了讲到上现在这边可能这边你说俺也把那么的钱，俺没把那啥都别往就往那么说。这些这边现在他就找什么当中讲整的没听，这我今嘛他当中呢，他忙着我了，成为送我，做的那个郑州话呢。但是呢，那边的这些用书茶呗，当不样，俺那些把那个如果退休走了长呗，那么看样没钱，你都那去些现在呢，马老这边现在当不了。 军人都等过了，这些样吃个卫生呢，那么等到上那帮到有时候到了等着马些也把它在那里看没准把它将军们现在特别小关键，那么你们看了一件该是我等着你们早了那位，肉里面是怎么为什么关键呢？当然他们考了有可行，送了就成了是不？他们那就送至即将见的见呢，各地方见不到现在是吧？是我跟用心度，我跟用心度。 Ralas. Lama tenzu mishi sing she jang mishi bora tumola cheni ba lama as a bad caste. In a bad caste. Furthermore, good qualities that have not yet developed will not develop, and those that have been developed will degenerate and then disappear. Moreover, if you rely on non-virtuous teachers and bad friends, your good qualities will slowly diminish and all of your faults will increase. Then everything that is unwanted will develop, therefore always avoid them. And then by relying on non-virtuous teachers, you previously exist in wrongdoings. Deeds wrong by nature and deeds wrong by prohibition does not diminish and new wrongdoings increase. Drom Tempa said, the worst person, though keeping good company, does not become better than middling. The best, when keeping company with the worst, readily becomes part of the worst. A summary of the meaning of previous 5 parts. Thus, you must also understand, as explained above, the instructions that are renowned as Guru Yoga. Yet, you will get nowhere by training in an object of meditation for just a single session. When you practice a teaching from the heart, you must rely on a long time. An excellent teacher. maybe also the choice Jantani, Chigari, the Nigga China in it, but not Zamachona Yawari, and so trading China in Naya, Zamachona, Yawari, the Indian Nakashido Chalas. And it goes to Jitan Jamba, study, goes to Jitan, Yanchi also Yabaja in it, did ma, Sham Matam. The Kurim de Tumlu dear.
두 상황다 두宁么钱 공체로这做了下这现在这样被想到嘛下说的没办法啊代表到좀 된데做的둔진벌이 샤보이는다 다네 담배다고 좀 된데做체 다드네네 지 루루야서서 장장서 와지도 제대 조체 엔다 저기라마 된지는 저거라요 저체 엔다 간다 라마做르샤 다드네 이담 드네네 취소 에네 어디서 제마도 스타 라마 치베나라이네 벤도 죽지신다 소용도가 어디는 진짜지 다 되면에 다 간다지 이게 초지신 어디서 여인도 그게 무슨 소리 땡장단데 그리 맞아 하지 야고 진짜 봐 되는 처바 염에 버자라 사다데 처바 처바 쪼도 들으셔버려서 소스 냠네 야고체 된지게 다 냠는 제베네 계속이 최세수야 아니 둘네 아니 지금 표야로 다 되면은 약간 미국에 맞잖아요. 가도 소소 후다 받았잖아. 저 제베 쳐버들이 라마 제베 쳐버들이 나 계속 두베 쳐버들이셔. 아니 다 대다가 지금 깨로 다 들려야니 지금 치다 쳐봐. 저저디 두 위험해 봤잖아서 다 열려야 아니 그런 거요. 규요. 두 로스를 내셔버들 저디 먼저 그지. 그런 거 요소잖아요. 다섬 지금 최재가 와는 진짜 다 차고로 지금 된대가 타네 미 통하는 지금 제우야 서로 지금 된대가 타네 심해이나 야 망고진의 규도 시하고 보다 소소 지금 이거 무슨 소리 드셔도 규도 시로 샤체 그 규도 시샤네 야 공부를 주는 애네 고수 종기 제제로서 지르잖아요. 시라랑 소도야 말이 근데 매체 봐 저요 저로 그변서셔 애네 땡더로 륜두루 대담 저런 강들 쾌네스 계속 쳐버지는 하네스 애네 내가 give you said야 다 라마 땡아 사드리 남규다 라마 땡아 때문에도 좀 된데 으저러지 아드네 예리야 참먹고 야 자신 주주라면 거 예리야 주주 잡아야 서무도 주라면 거네요 늘을 천정 것도 라마 자라마 조슈 니 천정 것도 라면 거네요 겨로 도시 창라 아니 규디 다 르규디스 제디 여대와 다 된대지 아니 고미하고 디 발레야 아니 지 야 교육시라든지 사다르야니 전에다 라마 땡아사들이 다 된지 교육사다 야 인지미집에 교육 남자 먹고게 뭐주네 다 소스 몇 때마다고 좀 된대 딘디는 소스 아니 다 직전적인 것도 라마 디세 너트는 다른 저거다 도세 아니 소신산 가서디 교육사다 다 되는 점도치야 다 점도 가서 공부하는 시리 산지 초송을 때문에나 산지세야디 아니 참으로 기본 로나 편식을 또 뜻이 좀 선송샤 되게 돈다더마 저로는 샤워체체 나 된지가 타네 가다 지금 좀 되게 다 무슨 도구 연대 다 조조데 드리샤 그전에 농자들이 지금 지금 던지도 기록부시는 던지도 나가다 책디 전시생의 레슨과 최지소로로 그거를 정도죠. 뭐시 저기 최전하로래 강시 꾸르면 뭐 단정신 고연도는 저와 장소 전시 덤바달로 찾는 최근주의 대주를 셔셔하시니 송송이야래 따이네 강시 꾸르면 뭐 단정사 멤버 공연은 뭐 송다디디 우마비중의 송셔에 다 멤버 디리 뭐 신고 버렸다. 자자가 저랑에 진유모지는 뭐 이비 미시면 버스는 송셔왔다데 지분 관로 되게 요래 다 가다 되들 거네 다 조조한테 들으셔 전시승을 내서 최지소로 말로 그거를 저런도 니군사와 도시로 사다 시소소나 신신의 된저기도 안에 거로 삼으시다 나들 뒤에도가 중도사회 나라야 아니 딱대 신유 중국 친한이 세네 딱도 따위 신유 다 지금 정여로 된저기로 현지기다 지금 신대야 지금 여다버티 더동 따르다네 아니 중대 아니 다 풍불이 된 샹도 열사로 야나 다디 아니
나버리 쉐바 풍부하는 조 남식 풍부를 샤네 다 디니 다 센실을 샤네 왕 그렇게 야 지금 랑자로 지다 좀더 다는 용도가 다도 급수보다 치료 좀더 시기야 이 풍부를 전심에 다 돼야 되기 다다 땡도 땡겨 현지가 다 예배 타올라 아니 더동바 땜을 동야리야 아니 풍부를 전심에 다 요를 스토디가 걸어 자상가 현지 참을로게 그래서 시리 풍부를 전심에 다안 되게도가 다 랑데 다 풍부를 때는 다 뭐도 풍부를 전심에 다 면도 봐 자상가 되는 인도 딱대 신유 고버디 모티브 좀다 딱대 말이 딱대 신유 고버디 산지베 좀다 딱대 신유 주버디 아니 춘일의 치유도 주베 좀더 모아서다 좀더 세네 딱대 신유 중고 아니 지난 그 좀더니 넘쳐 보실 수도 같아 so the need is that the leg mark or some tabayina and tembe chavar te tembe and it's also and kasa jimen tembe ngzushen tembala yijini be da do kan sho song sha de 제 이름이 저번에 내가 최송에 했던 아니 산지 좀 된대 야리 아니 집에 담바 마비라 야리 다가는 지 장점했던 바 야리 아니 가서다 가서라는 시리다 모티베이션 뭐 대중세 중세 라데네 모티베이션은 다들 요소 원하는 신경다 모티베이션 뭐 먹고도 가 아니 이슈다 봐요 야리 이슈 뭐실까 아니 이슈다 말에 다가는 시 모하메드 아니 가졌단 말에 다 소소소다 담바 먹고도 가 다다 되게 제소장에 배전에 배자치 몸이 야래 나발에 가다 망하를 시래 이슈 중에는 다 동주직 클래스 가지 배치 동주직 클래스 다 나봐 또 동주주래 하다 다른 세팅에 노르셔서야 빌리언 세트 초고다 빌리언다 동주 10주로 돼 전에 와다 동주 가서 이슈 중에 동주주 클래스 가지 동주주 클래스 다 산제보다 동주주 유명시해. 아니 힌두 동주주 유명시해. 다 먹고 사도 와. 아야. 다 사강 지글 차셔버리나? 남을 나가서 죽으래. 이주 나간다 가지 나간다도 할래봐도 와. 진짜지. 사들이들은 출루라는 또 사도 왔다. 사들이들은 다 덤베 잡으러디 꾸이직 제유가 나베더니 시작해 왔다. 소소디 더버트디 댄샤베 숭데 간다시도 왔다. 심주 차려도. 디심주 차유인데 왔다 되게 쉬었더니. 전대 되게 송셔버디 에네 다베베 따와 세도 송인도 전에 동해에서 녀몽 조 에네 녀몽 독숨 대자와 띠무 댄진 다 디임버디 우면숑네 다 고물로 간다 송셔야다. 세셔래 디도 아직 상으로 거인데 애는 거냐 전에 강시 스시 송어 이천도 벌라나 자와 땡진데 봐줘 스신도 받달란데 지금 그거 전에 대에서 머리도 강시 통한테도 땡진데 봐줘 전 다시 송어는 시기인데 지금 타네 애는 담발이야 뭐냐 전에 다 담바 잔잔한 담바 쳐도 하고 이거지 다 통해야지 용으로 봐 그래서 잠도 용어래야 다 디디 야구 심해 관에 관마듯이 때문에 주여다 저기 대비세다 봤습니다. 가지서 대비 믹스세다 했으면 왔다. 메칼리아 칼로아치 차차하실 게 뭐노. 네. 이슈 쳐봐서 메라가 나로리아 지금 메리 아니 지스 크라이스트 신주제 남셔버는데 야는 지스 크라이스트 디 정신가를 쇼쇼부터 되신다. 그냥 굿 여러보다. 나들이도 와. 자상가 왔다. 들지기다 주로 삼을로 여래다. 다 가다 캐버디 아니 ten시던 바 송샤다 어디 자자토요는 서버선 거를 로면 삼에 송도 가지쳐서 샤샤네 뭐냐 전에게 가지쳐봐 이뭐얘는 밀리아 서와샤세데 미룬 거지 가지 냠레버 주시기도 가 다른 신기다 이슈 뜻이시 저번에 대간 그 배지 미질이야 신연의 트레이딩의 되게 돌아 삼지 중에 나벌에 이슈를 하래.
다 이슈 취배야지 지거를 마도 생거는 전에 다 사자 고교 믿겨고 가봐 여서대 아니 이슈 취배된 적이 지금 맨주가 라차서로 지금 랍더소야서로 쉽지도 만아서 남바 에다는 디나는 남백긴도서 도가나로리아 아니 카식스지지르 체제베 우르 체제가 됐어 이거다 서티드 카식 세시기 이슈 쳐봐줘 랍더소기 망가 좀 쉽지도 남배 쳐봐줘 되지 야 묘하다 샵도 렌제 쇼모도 개밌는 게 비도 됐어도 와 그거에 대해서 와다 시기도 와 사실은 이르사데 거더라 다 단단한 상담 녹음이나 당연히 다 상주듯이 나도 뒤지 힌두 그 조부치 그런 철 대바시라요 그래 항상 남다가 말이야 님이 뒤뒤지 아니 전부리디 군주 꺼버리스 다 군주 꺼베 아니 전부리 디간이야 미 독자 먹고 싶지도 아니 군주 가르치는 꺼버렸어 아니 나디 레스다 자세kim도가 다디 군주 내가 냐와 꺼버리스 허유 꺼버려 냐와 꺼버리스 냐와 꺼서도는 냐와 droge지 거리스 제사가 이제 미독자주체 용기 어르신한테 도스 라비다. 근두도와 젊으시 ngыр은 심 따고 ngыр은 심 거대. 애니 친하게 개바디를 막 숭네. 뉴뉴뉴뉴래. 뭐는 저는 ngыр은 심 타주뉴고 거대 찍어라 봤다. 타주뉴고 거대 여보다 ngыр은 심 우디만 베지 야리다 샤리 베지. 주장지 아유 뉴뉴로. 뒤지 여기는 괜찮아요다. 애니 집어도 남게 개발되듯이네. 다 개발 순주잖아요. 사과 면자리, 철로 면자서 뒤면에 어다 떠주부터 하는 면자요 뒤마다 송도가. 뉴뉴 송이. 다 남게 제주도 어디 다음에 다가 송도가. 쉽게 농장에 상계 기순 꼭주주 강시 특송研究 대유 동반 이된데 니니 코너를 이지자 세송샤. 달로 수르네부터는 좋고도 아니 할래 표정을 지나리 하다디 다는 상계 처음이지. 세계소라 미당양 강시 일본 대배지 뒤니 더버 용순진시. 나 상계배 초치메스. 상계배를 셴배 출루신다 나 당외 가게 메스. 근데 이 상계배 아니 군조의 수다 군조수로다 상계배 군조의 덤배 송셔버때다. 아니 출루 생기 있는 덤배 송셔배 최니부터 도르윤도잖아. 아니 만라시도. 전디 송도가 사들이 이르잖아요. 어떤 거라서 가다가서 저디신기에 가서 사사들을 쓰기 유튜브 따짜스 심으베 저는 마시는데 상월에 속고 마시는 여기다 아직 개월에 유야니 사디 유 두르이나 아니 유야니 디싱그리스 유튜브스 지난주 속부터 따라가고 싶어요. 다 야니디 다 짜니. 다 작업도 슬레베 핑거 말이다. 전부도 슬레베 핑거 말이. 딴저땅 아니 가서 다 뚝살려네. 있는 거는 전에 딱 그게 야가 유명한 싱그리스. 듣는 시 상계 다그 최먹고 싶어요. 다 디디 유튜브 다 짜슬러버는 시또 누르체 심주체네. 아니 강을 좀제 망 유대버디 아니 캬나 강을 좀제 견도 예버디 아니 당념을 샤 저소 저들이 인도도 철이 접수 좋아서다 저들도 왔어 상계를 접수 좋아서다 저저 철 딱세션 좀전에 그런 거 송셔에 최대로 딱세션이 되네네 상계 좀 된데 덤바다잖아네 맨자리샤 사바지 로차스도 저름지기 대적강의 코너에 철을 찌질 크면 유서 송셔다 되리 자산가 동리가 나와서 시오지가 좀 잠들 거돌이는 동리가 나와래 민중 거돌이 동리가 나와래 정적성 거돌이 동리가 나와래 다 동리가 나와셔 이르잖아요. 얘는 공부를 뭐나 전에 그런 식인데 버지기 얘는 상제장다 얘는 나와 잡아도 시원하다 이런 거는 전에다 개변나게 양제 안 디디 그 광지 맞아야 돼 젊으셔야 통문이 부지셔 표 강제리야 개변 공부도 다 중요하죠. 상점이 제발에
당연한 것도 별이야. 자야 넘숨세네. 아니 자 군지 롱진바. 자 되네 사펜지다. 베네 지르무시 디수부들라 자야 넘숨세 쇼도가. 뭐는 전에 캬바셔 버려. 당신은 중앙 좀 가냐면 된대 하고 쇼데 르네군라 군지 로자와 로저 카드라 양베 란다와 용서 땜방가도 종가봐 총매 남았지 뜻이셔서 러드브나 지체네 캐보면 쉽총이야. 뭐는 전에 다가는 신게 주회께서 뭔가 쉽총이야. 리디 이네 땡지들은 좀 듣고는이 루루 yap서고 공부는시 숭망고 공직니 제도 할 레벨 14고 나셔야 돼. 배시 저런 좀 맞도 메도가. 서 뒤치기 맨날 개별 공부 주 미번기에 아니 저런지 때문에 나리야. 저런지 이네 땡중 그 대코나니 다 배상한 자견세네. 저런지를 때문에 고디 땡중 그땀 상한 자가 되가네. 대반 자도가. 진짜로지. 사진이 있는잖아요. 어다 때문에 주시는 땅을 이진이 받아도 강쇼 송샤 다든지샤. 어딘지 그러다 장주체야. 다 잠도 생각나네. 잠도 가서 우리 떼순 줘야. 나도 균센데서 로리야 지샤. 된지지가 타네. 땅거냐 자네. 뭔도 줘야 이내리. 내리 줘야. 더도 탐지침 배고 반 줘야. 다 뒤디. 다음에 배다와든지 송셔배다 주주디. 다 싸울 뚝때문에 뒤디. 셔배이나. 아니 그게 잠도 인지매대배다 잠도 연구로 봐. 다 어딘지 로진이 매배다 잠도 세시고치기다 용돼야 되리. 대대벽은 다 떼순 좋아. 아니 책다 제주 가전에 책임도 숨고르네 시고드네 내자면다 가서더니 책임도 냐만 자면 저거지 당연히 망치겠다. 저래 줄고 그냥. 저때 차상 줄고 말해. 니부 준들이. 자면 저거들이 가들려래. 아잘라지 몰라지 이제. 줄지 집에 인사. 아니. 근데 라마 집에 소신 통보라도가 산제의 샤오만 샤샤스. 당야 이듬다 라마도 뒤에 공을 샤는 그래 가다 나와치면 수사. 뒤 나보다 게 말해. 이들 준세도 왔다. 땜배다 못 담으시면 되는데 쏘치고 그러다. 봐. 이디 진짜 어디디 아블라 데스 러브유. 서 어디디 인도산에다 간다 땜배다 못 담으시면 되는데 다디 야고치 가소래. 디 구순 다조 송연된 디디 야고 싶어체. 인 디토네 인 디투리야. 다다 가지고 되는데 되다. 니도셔 그 가자. rollefo전을 강다 양다 내배 통남 남북근데 나서 디숭바 사다데도가 좀된 되겠다. 주군제 시동체는 송셔가 디도 송유잖아요. 아니 뭐나 전에다 당화지야지 연구를 받다. 너다 대대표관에 그게 미국 사다가 좀된 지고 삼다는 야고도 좀된 대체 아니 디 루루체 토미체 아니 잠장 사다는 야고래 아니 닌데 젊으식 사다 아니 계시자 라마서 세다 다 라마 세다 저 라마 세다는 아니 젊으신 뒤인데 아니 야서 숨제 뒤인데 아니 수수자 라마 세다나 아니 소신 뭔가 쉬고 하면 되고 봐. 너 도시 딱 한다 교육 뉴뉴지 세다 아니 잠도다 아니 다 tiêu sun 줘야 엄마한테 대결을 tiêu sun 줘야 돼. 대결을 tiêu sun 주잖아요. düne yebe temne luome ba tinyi ji 고방 구순토기 연대 치머진진 알한게 원도 자 사바지 떼순 좋고 요리 대결 떼순 줘야 돼. 봐. 이게 떼윤 되는샤 땅에 기도를 사모 천하게 캔슬러나 교교 좀 도다르도가. 나 천하게 연대는 신지기 땅 알한게 원도 전에 천하게 툭 집어나시 내 셈게 결한게 자가에 줘발을 넣는 신 알한게 자가에 줘발을 넣네 가다 타예에 심지어 타다게다 된시 쭉 사버지기 지신 난간 내봤던 로지스 내주고 지지도 안 내주는 로동에서 오셔서야기 셈들이 게임에서는 다 셈기셔야 돼. 죄송아. 잠도 셈기. 와다 대대벽관에 교선 로도 셈기가 주전 제게가 자. 당연히 주주스는 내가 집어다가 주쇼. 죄송아. 강조가 말하셔.
디르데 되게 내려서 로자 삼는 디바 지르죠. So His Holiness, after having said all these, then says now we'll have a break for 15 minutes, and perhaps in the meantime, the interpreters should also be able to forget what has been said. Well, exactly. That's what I was afraid of. Энд нэг ийм асуулт ирсэн байна. Монголд сүүлийн жилүүдэд айл болгон одоо интекээс юм хаанаас за ямар ч үсэн бомб аваад одоо бид нар бомб мэдээж шүү дээ. Гонгорын бомб гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тийм бомб одоо гэртээ. So basically we are on this section on page 94 which says what to do during the actual meditation session. Гэр орон одоо баяждаг тийм ээ. Эд баялаг одоо эд байдаг гэдэг ийм утгаараа яг бомб шүтээд байдаг. Бараг л одоо худлаа ярьдаг хүнд бол айл Impossible. There is a connection Гэтэл одоо юу гэдэг нь улс орны эдийн засаг улам удаад өр ширэнд баригдаад ингээд идэг энэ ер нь яг ямар учиртай юм бэ? Энийн талаар нэг та тайлбарж өгөөч гэсэн нэг ийм асуулт хүн өргүүлсэн байна. 내가 유즈무즈를 해야 되게 아주 배배 다 배워서 다 장소부터 지고래 지금 이영주체야 지금 되게 놀라 잠만도 써야 되는데 제대로 해야 돼 뭐 주야 사치기 해야 돼 얘네 배배기를 밀리니에 찌면도가 유로도 아메리카도 다 부모 주야 야 말에 봐 놀라 야 말에 이 밀리니에 빌리니에 두가 Шогломор ярьдیں манай төвд ч гэсэн яг бомб шүтээ тэгээ баяжин бодоод бомб шүтээ. Гэтэл өнөө үед манай төвдөөс So the question must have His Holiness just gave response to the first question which was asked, and basically what was said was that amongst the Tibetans and Mongolians, and of course we have the practice called actually a ritual for there's some kind of a wealth pot that we keep in our house, and after having been after the rituals were done for wealth, then things were put in some wealth pot, and this is kept in our houses. But there are not even a single millennial amongst Tibetans and Mongolians. 라마를 찌지고 대박거려 가시도 주고래스 이내 최도 밑에는 되게 말했습니다. 배 점시 여 심생도 와 듣는신 대 놀라 야래 놀라 좀니 양고 거바다 판도진데 영야야 레디네 배 놀래 놀대기레스 찌지고 양 탈흥신 야고야 말해 저 소소 갈래져고래. So by saying this, I'm not saying that these wealth deities are not there at all. Of course the deities are there who can help us gain wealth and so forth. But what we must not do is not just relying on these wealth gods for our wealth and not do anything from our side. We must also, while we pray to these wealth gods, we should also put effort. We should work hard on our part so that we'll be able to actually fulfill our goal of gaining wealth. The Mongolians have a beautiful chant. хичээл зүтгэлээ сайн гаргах юм бол тэрний хажуугаар одоо яг дэмжлэг бол маягаар байна. Тэрийг бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Ийм маягаар бид нар яг энийг өөрсдөө одоо Should I say? Бомб байсан төдийгүй баяждаг. Бомб байхгүй бол баяждаггүй. Бомб шүтгэхгүй, бомб гэртээ залахгүй бол одоо юу гэдэг
байсыг байхгүй болчоод улам одоо их олохыг хүсээд идэл тэр нь их болохгүй ч They hear you. хамгийн гол нь бол хувь хүний өөрийн хичээл зүтгэлээс хамааралтай зүйл шүү дээ энэ чинь. People are listening or not? Сүүлийн жилүүдэд бол I'm very impatient. дамар ирдэг тийм ирүүчээр ирээд тэгээд олон зүйл дамнаар одоо цаг мэндтэй усууд ирээд ном уншаад гүрэм засал хийгээд ингээд яваад байгаа. Тэгээд энэ тал дээр одоо юу гэдэг нь далаа багшийн зүгээс тэр усуудад намын үйл ажиллагаа явуулах одоо яг одоо энэ бодмөрийн зэргийг тайлбарладаг ч юм уу те шашны ойлголтыг хүнд одоо ингээд түгээх ойлгуулах ийм ажил хийх тал дээр нь одоо ямар анхаарал тавьмаар байна таны зүгээс анхаарах боломж байна уу? We're in the question and answer session right now, and then the second question was asked to His Holiness. Now the response is His Holiness says he cannot do much about that. Should have interest in studying the Dharma. And it's all shit of tea song us, and the woman you with tea song us and shooter. Lama Changas in any sungri, any Changas manner, that Gamma Lama Peve Lama Chambuji Chichonre, and Chi Midine, And that some foreigners visited one Lama, and the Lama told him to sit down because I have lots of time today. And then the foreigner, one of the foreigners asked, the Westerners asked, what are the five-fold path and the 10 bodhisattva grounds? And immediately the Lama's response was, oh, I'm in a hurry now. So you actually have to request these teachers to give teachings, and for a short text, you should ask, for example, teaching on the Heart Sutra. Oh, so you la labor medasi sunga juni yagor waide. Kudu kukomai so you le penny so you le mi lusu gor de doga. Gombar denji shuje piduzane namso tamja shagu doga. Kukomorani tamja shu any sogo taksadan. Sa di sungi yanda. Lajun bichi kumonyamdo doga. Chasanga tuzu loselingi 디저레 캠부치 교로서는 캠부 남으로 제 계시지 고고님도 여자 선서주 좀 가도 송을 쉬고 디고고면데 안데 로슬린 계시디 니부사요레스 인슈 캠부 리콘은 남아있나 땡이야 사회하고 참아서 근데 쉬고 군도 고면간다 스고시부사요레 선서주 좀시 우푸기 부가 소녀 이게 소유를 배배걸 탐지샤번 거리야 또저 꾸니부 중원면 로스 나도 계실라디 투베스 부시다 좋아라스 드 수구요 배야고로다 디고로 So the second, so during the 13th Dalai Lama's time, there was he visited Mongolia, and at that time, His Holiness the 13th Dalai Lama actually sat down for debate, and where he actually took the role of the answering the questions. And so during that time, Lobsang Rinpoche was also there amongst his entourage. And so during the debate, one of the geshes who had who was from Losaling Monastery actually started the questioning the 13th Dalai Lama. And therefore, because this geshe was a good scholar, later on Lobsang Rinpoche has told me that the 13th Dalai Lama was really pleased with this geshe who put questions to him and gave challenges to him during that debate session. And
Labdra Rinpoche said that perhaps at that time when he was sitting to give answers and the challenges were put by this Geshe, perhaps the 13th Dalai Lama was somehow put in a difficult position by this Geshe, and therefore he was he found the Geshe to be very helpful to him to gain more deeper understanding of the text and so forth. So because of that, perhaps the 13th Dalai Lama became very pleased with this Geshe. And so His Holiness was saying that when it comes to when Tibetan monks come to Mongolia, the Mongolians should ask to give teachings. For example, they can choose texts like Mula Madhyamaka Karika, the fundamental middle way verses of the middle way by Nagarjuna, or Chandrakirti's Madhyamaka Avatara, entering the middle way. Request teachings on these texts, for example, or other teachings like shorter texts like the Heart Sutra, and then see whether they can actually give teachings or not. And then you can see the whether those the monks who come to you in Mongolia are qualified teachers or not. You should be able to check them by asking them to give teachings like that. And then later on, they would, after coming back to India, they would have to rethink whether to go back to Mongolia or not, because they would, because you give them hard time asking for teachings of these tough texts, and they are not able to do them. They would not be so excited to go to Mongolia. And so in this way, you have to check these people who come to Mongolia. 렌 태보다 야구추나 벽에 대보시라 때 딱서도 카오르 제도 이니 쏴게 되지 네 고급민도 세상에 열다디. And so Geshe Solon is saying that some Mongolian Geshes were quite cunning. What happened was sometimes when the Tibetans put questions, and the Mongolian Geshes could actually understand the answer, know the answers. I mean, they were able to give the answers. They would really speak in good Tibetan. But when the question becomes a little bit tough for them to really give good answers, then they would pretend not to have understood the Tibetan question in Tibetan, and say that they didn't really understand them. And so Ngodrip Chogye, who was one of the debate assistants to His Holiness in his childhood, had told him this story that one Mongolian was actually put to a difficult position during a debate session. And then what he said, because he was not able to give the answer well, he said that, of course, I cannot actually put them in words, although I know them in my heart. Mixuma. So
Who is able to overcome all obstacles and all evil forces. And you are the crowning jewel of the scholars of the land of snow, Tibet, Tsongkhapa, Lobsang Takpa. I call on you, or I pray to you. Call it. Power Khazito. Nissanidorsh. And the sun, Dada. Page 94 in the text, which says what to do during the actual meditation session. The actual meditation session. Zamjugodu mismo shigo dingyosudo. Zamjugodu ngagodu tere ngagore shayande. Right? mismo shigos luzane mismo de twenty one mo kanje ke zo losan ro so de sadre ngagos zane dumo zo sa da za na bejore ta mismo kugo 드마 티티간 나 베존라도 가야 저 당구 mismo디 시고들이셔 대야 아니 렌다바다 젊으치 투모 모임에다 저거 여자 붙이기 전에 이는 렌다발이야 젊으치 파트 번자래
미미스베 디지전에 주미지 몽고자면 간제 개별 조직 란다바 신호를 셔로 소환되었어. 근데 란다베 디시니 다디 제임스 코란을 송가바로 파외버도스. 제가 미미스베 디지전 주미지 몽고자면 간제 개별 조직 송가바 로산다베 셔로 소환되었어. 소우산 자베이 말이. 제가 당부 미스베 시고들이셔. 다디 시고 이냐 다디 르송 공부 상나 야고도스. 얘는 뜨거운 걸 주자 사나다 사데. 그전에 배져 버려. 그럼 친구비. 두부문을 주자 사나다 사데 수인에 배져 버려. 미스면 당고도 시고지. 숨에 입에. 친구 입에. 너와. 됐나? 숨에 들어가서 맞잖아. 빠라 도와줄래 인디 중얼다. 되게 다 하서다. 너지 대부분 사진 야 미스면 되잖아. 미스면 시고도 말해. 시고래 나고들래. 가. 먼저 시고들 봐. 싫어. 너 벌써 다 가르쳐. 내가 소소 gel이야. 미스면 나고졌네. 야고라로 사운드 버체. 아니 젊지 꿀이야. 주 좀 닝거리야. 아니 릭송 공부 셌답니. 도시야야리. 그래서 니들은 거 미스면 나고도 야고도가. 다 당근 중부자위는 무슨 시고다 그러죠. 봐. So with regard to this, the prayer of Master Tsongkhapa, which was recited, sometimes it seems that Mongolians, his owners were saying that sometimes the Mongolians were reciting the four-line prayer of the Tsongkhapa, or sometimes, and then other times they seem to be reciting the five-line prayer of this this prayer of Tsongkhapa. But in any case, in the beginning, initially how it started was that Rinpoche, that Master Tsongkhapa himself, actually wrote this prayer in praise of his own teacher, Jitun Rendawa, and he in this prayer to Jitun Rendawa, Rinpoche wrote, "You who is the treasury, who are the treasury of the of non-objectifying compassion, and who has the the Avalokiteshvara, and you Manjushri, who is of the flawless knowledge." And then Rendawa, the crowning jewel of the scholars of the land of snows, to you I make my supplication. So this was what Rinpoche initially wrote, but then Jitun Rendawa, after hearing this praise, said that actually this praise actually befits you. Therefore, he actually turned it over and changed Rendawa, his name, to Tsongkhapa, and then gave this prayer back, or praise back, to Tsongkhapa himself. And so it was only four-line prayer in the beginning, whereas at some point now, because His Holiness was trying to ask if anybody knew whoever had inserted this fourth line, which says you are Vajrapani, who overcomes all called evil forces. Whoever has inserted this line, His Holiness was trying to ask if anybody knew the source, and since nobody had any answer, His Holiness says, in that case, I might say, at some point of time in our history, somebody inserted this line and made this prayer a five-line prayer. So, and then of course, in Drepung Monastery, when they recite this prayer, they use the four-line prayer, and then when you actually personally do your practice of based on Tsongkhapa as the guru for your Guru Yoga practice, what you can do is you can imagine these three deities who are called the three deities of the three lineages, Avalokiteshvara, Manjushri, and Vajrapani. And so these three deities could be imagined on Rinpoche Tsongkhapa's crown, throat and heart, and then you can say the prayer, five-line prayer as well. And so this is about this prayer of the five-line prayer or four-line prayer of Tsongkhapa. And now I'll try to remember, looking at the notes,
what His Holiness had said earlier. Now we are at that a part of the teaching, which says the actual meditation session is divided into 3 phases: the preparation, the actual session, and the conclusion. Now we are at the preparation, and within this there is the cleaning. This aspects of the preparation are the activities of settling pa. Therefore, number one, clean well the place where you are staying and neatly arrange the representations of the Buddha's body, speech, and mind. And so, with regard to this, why do we do this kind of practice of cleaning the room and arranging the Buddha statues, the representations of Buddhas and Bodhisattvas cleanly and neatly and so forth? Is on the one hand, when we do this kind of, when we do these our practices also pleases and delights the Buddhas and Bodhisattvas. And secondly, it also has health benefit. And so, keeping your room clean and is hygienic for yourself as well, and therefore you should do this. And then when it comes to number two, obtain offerings without deceit and arrange them beautifully. Now here, sometimes we tend to think of the material. We tend to pay importance to the kind of material from which these statues and so forth are made, and also the offerings that we made. Now here, what we have to think is when we arrange the Buddhas, so with regard to the number one, sometimes we consider those Buddha statues and Bodhisattvas, statues of Buddhas and Bodhisattvas, or representations of them, which are made of more precious metals and precious stones and so forth, to be holier than others. So that should not be the case. What we have to consider most important is the Buddha. Buddha is our main object of refuge, and then we should also have whether they are made of, whatever materials they are made of. We should have the Buddha statue first, and then around the Buddha statue we have to arrange masters like Nagarjuna and so forth, or deity, Bodhisattva deities like Manjushri, Maitreya, and so forth. And so within this practice of Guru Yoga now, the Lama becomes the principal object for our refuge. And then the Lama, of course, after the Lama comes deities, and then last comes the Dharma protectors. So in the Lama Chöpa practice, for example, the Guru Yoga, the Guru Puja practice, we have this the 5 sets of lamas and around the main deity. And with the central figure, we have other sets of lamas and deities. And so whether you do it in that way, as in Lama Chöpa, like this 11-tiered kind of lotus petals, or we can also think of just this 5 sets of lamas. You have the central one, the Buddha or the Lama, and then to the right of the Lama you have the extensive practice lineage, starting with Maitreya, and then to his right, to his left, are those of the masters of the profound view lineage, starting with Manjushri and down. And then in the front of the Lama, you should imagine those gurus or teachers from whom you have directly received teachings. And then behind the Lama, you have to imagine Vajradhara and other deities. So in this way, we have the 5 sets of gurus. So, in other words, even if you don't have many different lamas as such, but then you should at least, have these sets of lamas, and particularly your lamas from whom you have received teachings directly, and then you can do your prayer of refuge and bodhicitta, and. So this is about the visualization of the lamas, and then also
you can, in short, you can also have just what your Lama or the Buddha, and then without having too many different deities and the Buddhas, Bodhisattvas, and so forth, but just your called a short version of your Lama. And then and then having the visualization of the Lama there in front of you, then you should arrange the offerings. Now, with regard to the offerings, what happens is the offerings that you obtain should not have been obtained through deceit, because then that doesn't become a pure offering as such, and then they must be arranged beautifully as well. And so, in other words, I mean, you do your best. Whatever offerings or gifts and so forth you can obtain, get them and try to make offering of them. Use them as gifts on the altar and so forth. But the main thing is to have a sincere mind, to do the practice well, when obtaining them honestly, and then doing your practices sincerely. So the principal thing here, with regard to the offering, is your own practice, which is in accord with the words of the teacher, and therefore you should have your motivation to make when you make offerings also should not be tinged with these 8 worldly concerns at all. And sometimes when you make offerings and you have the statues of and images of the Buddhas and Bodhisattvas also, what happens is you tend to consider them as your possessions, possessions, and like an ordinary object. And then there is this kind of the faults incurring because of that, and in relation to your practice. And so that must not be the case, because when you actually consider them as some kind of your riches or part of your riches or your material possessions, then what could also happen in worst kind of situation is when you fall short of money or resources and so forth for your living, then you might tend to sell them, because you consider these objects of refuge or the statues and so forth as your objects or your possession, material possession, and not so much out of reverence, and therefore you might tend to sell them for money and for your living. So that should not happen. And then the 5 sets of the gurus, as already said, and then you should say this prayer of taking refuge and also generating bodhicitta. Now, having visualized your guru and the Lama, the Lama in the center, surrounded by other lineage masters and also those other teachers from whom you have received the teachings and Vajradhara and so forth, then having arranged all the offerings and so forth, also you should when it comes to cultivating your faith and cultivating the refuge, the sense of refuge and bodhicitta, you should also think about the qualities of the Buddhas. And so, with regard to the quality of the Buddha, for example, the founding teacher of Buddhism, as Dignaga says, the Buddha was someone who had become an authoritative person or a valid person, and we should reflect on the reasons of why someone like Buddha has become holy for us, or how someone has become that kind of a person, enlightened and a valid or reliable person. And then when we think along this line, reasons. What you can see, as Tsongkhapa says in his praise to the Buddha for teaching the dependent origination.
And so, in other words, the Tsongkhapa says that the Buddha actually taught us from what his own experience of what he has actually, seen and experienced. And therefore, following after him, there will be no faults that will incur on us. And all the misfortunes, all the degenerations would, be overcome. And all these shortcomings would be overcome from within ourselves. Whereas those who oppose him, as one sees when those who oppose or go against his teachings actually are strengthening or reinforcing their grasping at some kind of a self, a concrete self. And so Master Tsongkhapa says, who speak excellently by seeing it as it is. For those who train in your footsteps, all degenerations will become remote. For the root of all faults will be undone by those who turn away from your teaching. Though they may struggle with hardship for a long time, faults increase evermore, as if being called forth. For they make firm the view of self. Aha! When the wise comprehend the differences between these two, why would they not at that point revere you from the depths of their being? And so this thinking along these lines, and also thinking along what Master Vasubandhu has also said in the beginning of the Abhidhamma Kosha, that the Buddha has actually destroyed all darkness from within his mind. Now here the darkness, of course, should not be just confined to how it is understood from the point of view of the Abhidhamma's tradition, but on the Abhidhamma Kosha tradition, which is a Vaibhashika tradition, or nor should it be understood from the lower school's point of view, but the middle way understanding of this the darkness, which is to say the darkness is this clinging to some kind of concrete independent self, or intrinsic existence in things and self. And so here we also need to reflect on the difference between Buddhist and non-Buddhist traditions. What differentiates these two is the assertion or rejection of the object which is comprehended or apprehended by this clinging to some grasping at some true called selfhood or Atman or soul theory. And so those who reject it are Buddhists, and those who affirm it are the non-Buddhist traditions. And so in this way we have to understand the difference between Buddha's teachings and the Buddha himself, and then also you'll be able to see the difference in the teacher, the Buddha himself. And by understanding the nature of the teaching in this way, you will be able to understand the teacher himself, the quality, not just because of the teacher himself. Sure, the Pagwan that you do, and it is she sent that way, not the young rush of the day. Jenny, tea, Peggy Janalia, the Kopchilia, Nedajuru, Zomanang, she shares to it. But the little in the Machoina, Kanda Jazzy, she chaludi, the Jemmy Chalura. 강다야 다른 게 가서 파견대 주를 그버치듯이 파견대 주를 그 담배 자원 제외 이렇게 흉상심을 가게 믿어가 디 세다 전쟁기 아니 юм로 떠봐서야 돼 마음 좀 싫어 봐줘야 돼 요래 쇼로가 찍도다 파견대 주를 제셔 시 그미도가 다 루루야서 소디디
오늘 전에 또 슝디 다들 있는 아주 제규돼 봐. 젠 상당해야 봐. 상당은 로를 줘 타야 돼 있어 봐. 오늘 전에로 다 이게 때문에 저 오늘 저도 봐. 내가 주로 미 이제 코르치 다저 보지 나처럼 자저로 동다식심 되나데 도스 봐. 도수제. 더 TV 투미르스 나제 이는 때문에 자르지 거면 어디지? 렉셔 가서 하면 뒤죽으면도 다 최셔를 아주 챙겨다. 세상도 가듯이 가린 저 성천수. 능중아주 초시 지금 남주 초시는 더 차셔나 지 가도 이디는 이게 다들 규딜하서 이디 과요래. 그냥 상계장서 되는 규딜하서 되게요나 하나. 봐. 파관인들은 이제 가도도 저 봐도 주고 상대 소수의 신경세다 보더네. 나와 사실은 내도 해도 맨들지도 묘하서 되더래. 되네 남교라 집에 진짜 소서 보다만 그게 좀 왜. 매나 얘네 지금 민능 경우와 그런 거 해요. 아마 좀 이제 그래서 그러면 하나 뭐 되면 또 교장 그래서 자도 하나 뭐 고수 못 하면 자는 So His Holiness was commenting on this statement in the Chamo, where it says, under the preparation, number 4 says, imagine that seated in the space before you are the gurus and of the vast and profound lineages, as well as in immeasurable Buddhas, noble Bodhisattvas, Prajeka Buddhas, Shravakas, and those who abide in the Buddha's words. So this phrase, those who abide in the Buddha's words, was what His Holiness was commenting on, talking about also, does it refer to perhaps the 16 arahats or so forth, or something else. So His Holiness says there's no need to translate this. So number 3 in this preparation is sitting up straight upon a comfortable seat in a suitable posture, your legs either in the full or half lotus position, and then absorb yourself in the practices of going for refuge and developing the spirit of enlightenment. And then at the end of number 4, it says, the last sentence, then visualize the field for accumulating the collections of merit and sublime wisdom. And number 5, the cooperative conditions for the production of the path in your mind are 1, the accumulation of the collections, which are favorable conditions, and the number 2, the purification of your mind from obscurations, which are unfavorable conditions. If you lack these cooperative conditions, it is extremely difficult to produce the path, even if you take pains to sustain the meditations that are the substantial causes of the path. Substantial causes of the path. Now you must purify your mind with accumulating the collections and purifying the mind of obscurations. With the 7 branches of worship, which comprise the crucial points for accumulating the collections and purifying the minds of obscuration. With respect to the 7 branches of the worship, the first, the branch of obeisance. Obeisance includes the combination of physical, verbal, and mental obeisance. It is expressed in the first verse of the prayer of Samandabhadra. I bow down with a clear mind, body, and speech. With a clear mind and body, speech to all lions amongst humans, leaving none out. Those who traverse the 3 times in the worlds of the 10 directions, however many there may be. So this verse is a sincere and respectful physical, verbal, and mental obeisance that does not simply conform to what others do. Do not take as your object of meditation the Buddhas of a single direction in the universe or a single time. Rather, take all the conquerors who reside in all 10 directions, as well as those who have already visited this world previously, will visit here in the future, and are appearing at present. The Master Yeshide explains in his commentary, even if you bow down to one Buddha, the merit is immeasurable. What need is there to mention the merit of bowing down, while imagining that vast number of Buddhas? In regard to physical, verbal, and mental obeisance, physical obeisance is expressed by the second verse. I make obeisance to all the conquerors with
with bowing bodies, as numerous as the particles of those worlds, perceiving all of the conquerors through the strength of prayers that aspire to auspicious deeds. Imagine all the conquerors abiding in all directions directions and times, as if you are actually perceiving them as objects of your mind. Also, as you bow down, imagine duplicate images of your body emanating from your body in a number equal to the minute particles of the Buddha's rams. Moreover, you should have initially been motivated by the strength of deep faith in the auspicious deeds of objects of your obeisance. The Master Yeshide explains. 최도적으로 생생히 탄다. 그래야 아니 탐지팀배다. 그 탐지팀이 뭐야 그러더니 제 인도산에 지신나가 마세가 바로 겨어되게 누거디 마소신 거야. 그런 거 제가. 다 타바토베 체도 다 타바토베 체도 이 겨어주니 타바체든지 계산해야 돼. 근데 겨어주셔도 되게 디체도 뭐 신경이나 타바토베 상다 겨어되게 누가도 도와줘요. 다 선언 쳐주셔야 겨어 지금도 늘리기다 대상도하고 천디기보다 저기 남도 영하라고 되게 쳐도 뭐봐이는 애는 천 다게 있는 천디게 있는 천디가 그거 전부터 루스나 애는 계속된 이거 좋아하고요. 그래서 이제 인도 정주성 지금 뼈마로 지 봤어야 때문에 된대기 뼈 삼바 숙차부터네 개왕와야지 계속 보셔. So with regard to the dedication of one's whatever merit and wisdom one has collected, one should dedicate them with the motivation of bodhicitta as best one could, even if it may be just a kind of a simulated kind of aspect of bodhicitta. You should do your best to bring up this bodhicitta with motivation within yourself and make this dedication so that your dedication becomes a dedication to become enlightened for the benefit of all sentient beings, to become fully enlightened, perfect Buddha for the benefit of all sentient beings. When you dedicate your merits like that, what happens is that merit that you have accumulated will not be finished or come to an end until the end of space, because your motivation is to benefit all sentient beings who are numberless. In order to benefit all these sentient beings, you want to become a Buddha, a fully enlightened person. Therefore, the merit never finishes. Whereas if you make dedication of whatever merit you have collected in order to reach liberation, for example, become just an arahat, then that kind of merit that you have collected would be called merit which is in harmony with liberation, an aspect of liberation. Therefore, once you reach liberation, arhatship, then your merit ends there, and then the fruit of your merit ends there. And then, on the other hand, if you dedicate whatever merit you have collected in order to have success in this life, for longevity and wealth and so forth, in this life only, once those goals are fulfilled, your merit also comes to an end. The end of fruit of your merit is there. And so, unlike these, what we should do is to have bodhicitta motivation, even if it may be just a simulated one, a slightly fabricated sort of in your mind, then you should do that. I think I don't know. 베지타로 정하디 따동.
대단한 차다 초바도 그거도 소바도 이런 거 안에 굉장히 소소 뭐 이런 거 샤워는 게 되게 좋은 거 이런 게 처지 나게 겨워 접어서 겨워 가오고만 그런 게 겨워 배워야 주로 뭐는 사과도 정화도 배워야 겨워는 용어도 체마와도 마와 배워도 내가 손대고 충분히 세번 교원은 남양 면세버 제거돼 도나 사과도 좀 배신 면세버 제거 정도 되네 미국 사와전에 나 전체부터 그것도 와서 매대별이 신인을 먹이고는 다 지수 3만 좀 받지 시주라고 받았다. 이것도 가보다. 신인은 그거는 다음에 대권원이 또 받지 신이 와도 그런 소리 들어도 깨워다. 괜찮은데 버려도 여러시고 진짜로 제가 망도 저보다 소하다고 자고. 하여튼 도장가에 오는 송쇼야. 당 문시를 지도자와는 이 지금도 그런데 좀 동문이 검시해라고 67 дугаар хуудас дээр авчих бодит ямар мэд тэгэхэд 2 гээд 다들 검사지 전다디 검시 차원이 승계 미국의 양다양도 때문에 민감종은 되니 과박하려서는 통만 매번에 랑승지 원도 규징스 승지 랑가 원도 모듈라 다 즉 조 에너지 묘모 차단되고 semna leyin du zane rang me bu cha yong du ga cha zang ga rang sem ji ka so de sem rang ga wang du mo ju rang yi sem ga wang du ju de cha du ga sa tin de yin du zane rang sem ji wang du ju ji sem rang ga wang du mo ju la sem ja nyu mo ba la so be zhiban nam la ji su chao be ni yu tu ji ji bu ji be sem di rang ga wang du ju ge chen ne 개회 미국발라 지든 된도도 거도 rumor 제베체 이노스 지금 셈 라스 미로와 그 모두 숙셔버 여댕에 아니 가다 셈 모지버서 가다 미 모지버서게 아주 찜 모지버서 조선 가려도 르소 디도 지고기 기모주 시하면도 조조 생각하는 정도가 르소게 르지 소에 디도 사디 페바레 디 페바임베 좀젠디 변나 만한서 지금 류기 지금 튕긴 좀보샤 여체 류 때보샤 여체 별로 대연아야 셈모지부 시부치다지 용도가 류 때보셔 여데버디 류소 때와되게 셈그 동에디 세투고 민도가 셈게 디기지 여베이는 류를 첨부강에 여베이네 디파 시기는 두고도가 자장가 류소 디두레 셈소 디두디 슉차 여베디 세버로 다 디낭제는 페지 밀리아 미 남주 그 슉쳐부 여베 인도산에 지점 그 남주 쳐와 여베 대쪽이 레도그 로데 망도가 당한 진짜 중나 어딘지 좀 명예서 도와 진짜 중나 사베 자와 다가는 신기 대베 유르부 진짜 텐체 진짜 그 전에 김모기 용돼야 몽구지 밀도가 든줄이야 말이 그도 우티마도 싫어 되게 민도가 자 되는 인도산에 저렇게 생각도 저불리 모던 월드 러버이나 뭐 야지신데 뭐 친구 짱짱 상담돼야지 류솔 디두 따가냐 상담 소지마도 디 이조 디두 간 상담도 자자가 디디 인도 뭐 짱짱 상담도 선조된 디디 다 전부 자체를 여러마다 신 튼주 상담다다 라고 쳐도 튼주서 저 류솔거라 간다데 이류탄에 상담이야 말이 밀레 이류간에 상담 여버체니 상담 여더버디 그거를 결론지 견을 신체 동현네 배야 저도 선날 남도 시우세 지금 담면도 토고 시우세 애니 자와던 대바도 디지털이 배 시우지 sem 투윤도 애니 sem 배 뭐지고 용되는 것이 용도가 그래서 어떤 인도잖아요 나는 상월로 애니 소상 인도저 상월로 동해면도부터 대원대버 상월로 열어 동해서야다 대화 주야게 탑당에 열어 봐. 자, 다든지 인도전에 다 대화 주야다 동해세야 öbe지리 탑탄 요아리 다 세제 동해디 다 주제 대화세야디 아니 류소간의 상단식
이류 가는 상다지 다 이류 가는 상다다 데다 디념부디 류술 동에다 대화서야디 친구부터 제도가 꼭 류되던 제외 있잖아요. 수자 수기동 잔념바 지심바 가서다 지심바 에네 로상와 다 지다가는 시기에는 렉자 상와 드니지기 토안에 룰을 디기되게 하거든. 봐. 다 디릭성이야 디디하게 뭐가. 사진이 인도잖아요. 류소르게 동에디 뭐 야제가 토네 세토요. 류소르게 대화 숙처로 동야 친구 튀지기 토네 줍토요. 봐. 다 이류도 관계 동에디 친구의 세토도가 가슴을 살래. 이류 관계 디기 친구의 줍토도가 뭐 배우로 좀 보이나? 아니 선나다 내가 지금 대화를 줘야 야 가서서 내가 섬드는 배대 되기도. 자들이 인도잖아요. 간다 이류 땡기 동에서야다 대화를 해야 돼. 이류 코랑을 가네 상담을 봐. 자들이 인도잖아요. 다 한데 샘랑가 왕도 줘야지. 랑이 대화를 동에면 되버리. 아니 이류 때문에 디도 용돼야 돼. 다 개처부지 차용 인도잖아요. 다 소수 상담네. 다 이류 간에 즉 모티브 용야지 뇽다 이류 간에 심 시디 용야지 다 소수 배제 쳐라 다 다들 랑게 심 파왕도 도야 소쳐도 어디 디시거든 저 디네 이루잖아요 다 검세하고 그bat다 디셔서 어떻게 ямар мэдтэй тэгэхэд хоёр гэж байна тийм ээ. Ерийн тэтгэхээс игээд энэ үеийн So this comment is on page, the comment to this passage, which is on page 99 under the heading Actual Session, How to Sustain the Meditation in General. Furthermore, your mind tended to be obscured by afflictions and so forth. So from beginner's time, you have been under the control of your mind. Your mind has been under control. Your mind has not been under your control. Furthermore, your mind tended to be obscured by afflictions and so forth. And so what happens here is, so before that, the passage before that, which says, please bless all living beings and so forth, is reference to the prayer for fulfilling three great purposes. And then with regard to this passage, what happens is when we are overcome with emotions, we are more or less controlled by our negative emotions, and it's not the other way around. And so why that is happening, why are we overpowered by our negative emotions, is because our mind is not disciplined. And so our mind is under the control. We are under the control of our mind, and our mind is under the control of these negative emotions, and therefore we have all kinds of problems. Of course, when it comes to sensorial experiences, we have to know that the sensorial experiences compared to the mental ones are more ordinary and secondary, and therefore we have to overcome the mental pain or suffering, and to generate mental pleasure or joy and happiness from within. But сэтгэл юуны ихэнд ороод сэтгэл нисванаас ихэнд орчихно. Сэтгэл нөгөө буруу бодлуудын ихэнд орчихно. But we have to see that, rather than emphasizing the physical, sensorial pleasures, we need to go the other way around to emphasize the mental ones. And so, as human beings, we have this intelligence, the marvelous intelligence, but sometimes we tend to be too clever using this intelligence, and therefore we have lots of hopes and fears because of our own way of thinking, our own way of dealing with things in our mind, and therefore we tend also to give importance to the pleasures of physical pleasure, sensorial pleasure, rather than the mental ones, which to do so is something which even the animals like dogs and so forth do. When they only seek more or less the physical relief, pleasure and joy, and they're not able to use their mind like human beings. And then in the case of modernity,
modernity, what we call modernity today, seems to be more focusing, on the case that we are focusing more on physical pleasure and not the mental ones. This also is like animals. And so because of this cleverness that is in us, because using our intelligence, we tend to disturb our peace of mind with lots of wishes and wants and the greed and so forth. And so we try to be cunning and to obtain what we want on a physical level. And we, of course, having said that, we also we have pain and pleasure, and within the pain and pleasure there's a physical and the mental, and we since we have the pain and pleasure, and pain is something we do not want, and pleasure or joy and happiness is something we want and we need, therefore what we also have is the right to achieve that goal of overcoming the pains and suffering and obtaining the joy and happiness or pleasure for ourselves. And therefore, we must not indulge in the physical, sensorial pleasures drawn from beautiful sights, interesting sound or music, and then good taste and good smell and fragrant smell, and also pleasurable touch and so forth. Material advancements seems to have, of course, brought about lots of physical overcome physical unpleasantness or pain, but not the mental ones or the joy within ourselves. So we need to overcome our pain, the pain that is mostly to do with our mind, not just sensorial level. And so since our when we come to understand how important it is for us to draw mental pleasure or happiness, then we must also put effort in. We should know that we must put effort in obtaining mental joy, pleasure. And so we have to see that this is the purpose of our meditation. So here the text says in the beginning of this section, that which is known as meditation, Tibetan term is gom, is the act of sustaining an object of meditation and specific subjective aspects by repeatedly focusing your mind upon a virtuous object of meditation. The purpose of this is as follows. And so rather than just focusing on the physical pleasure, we have to emphasize the importance of the mental pleasure or joy. So thus, it says, thus meditation aims to bring this mind, which gives rise to all faults and flaws, under the control, and then it aims to make it serviceable. Serviceability means that you can direct your mind as you wish toward a virtuous object of meditation. Meditation, by jumping to this and that object of meditation, you may consider setting up, according to wish, a variety of very virtuous objects of meditation in no specific order. Though you may do this, you will not be able to take up your object of meditation with this method. Consequently, you will greatly hinder your mind's ability to be directed as you wish toward a virtuous object of meditation. If you have made this a habit from the start, the virtuous practice of your whole life will be flawed. Therefore, from the beginning, firmly determine the definite order and enumeration of whatever object of meditation you wish to sustain. Then strengthen your will by repeatedly thinking, I will not set up something that is different from what I have determined.
without exceeding or falling short of what you have determined, sustain your meditation with mindfulness and vigilance. And number 2, how to sustain the meditation specifically. First, reflect on the benefits of relying on a teacher, such as quickly attaining Buddhahood, and the drawbacks of not relying on the teacher, such as so when you engage in meditation, you also, have to divide your time between actual session of the meditation and then also in between the sessions when you take rest, from the meditation itself. And so within that, you have the preliminary practices, and then when you actually sit in the meditation, you have to go over your meditation, focusing on whatever object you have chosen, and then at the end, when you complete your practice for the day, then you have to do your. When you stop your session, you have to make your dedication. And the drawbacks of not relying on teachers, such as giving rise to suffering in this and future lives. Then think many times, and with an attitude of restraint, I will never allow myself to conceive of faults in my guru. After considering any of your guru's qualities that you know, such as ethical discipline, concentration, wisdom, and being learned, meditate on them until you produce a faith that has the aspect of mental clarity. Then, in accordance with the sutras cited earlier, contemplate how your guru's kindness has been and will be helpful to you. Meditate on that until you develop respect from the depths of your heart. Then what to do at the conclusion? By means of such prayers, as the prayer of Samantabhadra and aspiration in 70 verses, dedicate the virtue that you have accumulated. Do it with aspiration so strong that it will be cause of fulfilling your provisional and final aims. Meditate in this way during the 4 sessions, pre-dawn, morning, afternoon, and at nightfall. Furthermore, if at first you meditate for a long time, you'll be readily susceptible to laxity and excitement. If this becomes excitement, and then next session is what to do in the in-between sessions. So it says, in general, there are many things to be done between meditation sessions, such as obeisance, circumambulation, and recitation of prayers and scripture. However, the principal thing to do is, in this context, is as follows. After you have made an effort to meditate in the actual session and are at the point of ending the session, you might not continue to rely on mindfulness and vigilance, and might instead completely let go of what should be sustained, the object of meditation and its subjective aspects. If you do so, your progress will be extremely small. Therefore, even in between sessions, you'll look at teachings that reveal the meaning of your object of meditation and recollect it again and again. Accumulate by many means the collections which are favorable conditions for producing good qualities. Also, clear away by many means the obscurations which are unfavorable conditions. By applying what you know, strive at whatever vow you have
promised to observe, as this is the basis of everything. In addition, follow the instructions called consolidation with regards to 1, training the mind of the object of meditation and subjective aspects, 2, observing vows, and number 3, accumulating the for collections. Furthermore, learn the 4 preconditions. 가서 차괴 님보 아니 믿고 거면 당연히 님보 잡아 거면 진짜 속이 하래. 근데 그도 팽기하래. 얘네 싸워르디 다 우면슈는 소는 신기 아니 가서디 당 고불루기 다소한테 가서 저기 녀몽그리도 삼월로 아니 시디 띠무르 되는 거야. 띠무디에 미시버 짬게 띠무 말이 아니 띠무 덴징기 지기야. 진짜 송샤다디. 사티디인도 셰버투 유이도 주 말이 셰버투 기변 주도 유이 다 공연 셰버다. 온불로 때문에 온불 셰버기. 배나 미기 온불 유이도 트레이닝 다 이도 오면서 장을 되는 저기로 와. 나라 이동하는 게 나라 이동하는 게 시주마다 심적으로 이동하는 게 계속 매와. 저도 나도 되는 것도 와. 저선가 다음에 뵙다와 되기 강사가 다음에 보면 남의 삼별로 되다. 최이 다음에 보면 풍속의 천배 롱제제 주디에 다도 모르고 인삼별로 되래 인도잖아. 그 차단 계약이 싫고 뚝뚝 다니는 것도 와. 뒤두지지 나한테 생각을 못 싶었어요. 볼라래. 그래서 아메리카 시베 그들은 청아 똑같이 있고 저는 콩다 로급주 그새는 질레샤 내만 같이 투그래 저는 오콩게 디스도 와 콩 로만 그냥 미치 콩로라는 심 투등에 디지털 맨주싱에 지레샤 쳐봐 말해 그래서 콩게 디스도 셰단계베 그들라 다니 셰단계세 유디 미두고 싶을 통계야레스 나와마도 싶을 통계야레스 디 미두고차 자적 급주 담바 콩도상에 거래스 남도하고 쬐샤스. 이 생리비 계셨다. 다들 고불루루기 안다 레다 녀모 남도래 대다 쬐래 신 송샤고 딱 사리셔다. 그다 간다지 동해 영역에 레디 녀모고만 제베레스. 녀모인디 취미지가 남도하고 제베레스. 자, 단 취미지가 남도 스탠드디 남도가야 미두고 자서 구주배 남도라고야 꿰시면서 대응도 매댕해지. 봐. 자, 대대비 주미 이식 남도디 관계 주물서는 덴지기 주배 주물이스. 대다 줄레스. 저번에 동보 니기 각버리고 세송샤야 돼. 다디 장조 상동다. 남사도 용말에 로직 나로래야 가고래. 로카셰도 상당다 심나로 땡땡 디켜봐시도 타긴 쉬어야들 가사가 담에 겁니 나를 이동하는 게 세게 나디 축도고 매 사바시겠다 나슬도 민자 따유자고 로르직래 다 나를 이동하는 게 사기 지기 편에서 속으로 속지 여대바디디에 넣고 되는 좀 해봐 따대하다 가스기 중소에 quantum physics ati sensibility ati sensibility quantum physics ati 간다 수급집이나 파다도 전에 니기면도 quantum physics 시도 봐 다른 식자 단난 세배가라도 quantum physics 야도 시고 physics로는 간다 치료 수제가라 시고를 마도 난 삼력가나 아더도 세리부터 삼석이 등면도 와 저들이 이르잖아요 간다 sensibility 치유 지금 가서 올 때부터 숙소체 디디 따도 전에 니주메도 버디 quantum physics 돈에 셔야 돼. 다 차단 게임도 전에 취미지가 남도가 저때가 여버디 다 천리고 셔야 하거든. 저선 계셔야 돼. 산제비 중년 송셔부터 저야지. 다 뭐는 주 차대도 전에 대 잡아지는 입에 된지를 봤다. 잡아 마셔봐. 지봉봉신 송셔보면 잡아지는 송셔보신도 전에 다 천리부터 잡아지기도 와. 잡아지는다. 셔딩을 주셔야 돼. 이제 라르다다 조용하지. 나한테 자가게 되지. 뉴클리어 피지시스트. 두쟁기 천리부지.
뒤진게 뒤처러고 생각하죠. 거기서 quantum physics 하더래. and quantum physics 하디 아니 저물이 디가라 아니 르네 디 사바치 르네 서버 다가다 디 뜨즈디 아니 사바치레스 야가나라 로니동 코네 뜨르디 니 사샤스 콩기 고물루주 숭지 로빈사 너 디나라 quantum physics 숭 단다디 quantum physics 나도 상대샤스 지상 코나 야가를 진주잖아요. 야가 저물링기 사버지 돼야지 야가나로 니동 코네 니 사샤스 코나 야가를 진주잖아요. 코나 뽑아 니 중사 어디서도 So with regard to attachment and anger, what happens when we have attachment is we are actually called clinging to something that we see as beautiful, and then we become angry when we averse something. And now, in order to counter these two, what we have meditations are the kind of meditations that we have are like to counter attachment. We meditate on the ugly nature or the called the filthy nature of the object, such as the body and so forth, that we become attached to. And then in order to counter anger, we have meditation on loving kindness. So of course there are said to be countermeasures to these two negative emotions. Of course they do direct them right in a moment when you think along those lines of when you are attached to somebody, when you meditate on ugliness, it helps. And when you meditate on loving kindness, when you generate love, the anger may go away. Right in the moment, it will help. They will help. But the root of these negative emotions, attachment and anger, according to Master Nagarjuna, is ignorance, and not just mere not knowing something, but the ignorance which kind of holds on to true, some kind of true objective existence in things. And so and now, since this is the case, how do we actually go to that root and overcome it? Is through the meditation on selflessness or emptiness. And therefore, within the selflessness, you have also the selflessness of persons and phenomena. And therefore, when you meditate on selflessness of persons and phenomena, and see that things do not, things and people and beings do not have any kind of true objective existence, that in turn helps to counter your grasping at that kind of true independent existence, and that in turn helps to reduce your anger and attachment towards things as well. And when we think about ourselves, we say, oh, this is nice, this is bad. But when we talk about something good or bad, we always have this notion that this is good because it is good to me, and something is bad because it is bad to me. And so without relating to ourselves, we do not think something is bad or good. And so because when we have the notion of an I related with those perceptions, we also tend to have this concretization of the self, and therefore the good and bad. And therefore, to reduce that, we also need to meditate on selflessness of persons and phenomena. And therefore, attachment and anger will also reduce. And so this is not only what we would say, but called that our anger and attachment actually project beauty, some kind of beauty, and that is not there in the object, or some ugliness or repulsive nature of things that is not actually there, but we also project with our attachment and anger. And this is not only what we as Buddhists say, but also some scientists. And for example, there is one American scientist, Aaron Beck, who is a psychiatrist and treating people with mental sickness. And I have met him many years ago, and he told me this. But then recently also I met him when I visited America. And so he says that when someone becomes angry at somebody, what happens is
the person sees the other person to be totally negative. But within that negativeness, that perception, 90% of it is merely a mental projection. And so, since this is what he says as a scientist and not a religious person as such, and I don't think he follows any kind of religious faith, but as a scientist he says this. And this is exactly what Master Nagarjuna also says when he says, when you put an end to the karma and delusions, you have liberation. And karma and delusions come through misconception, and that misconception in turn comes through some kind of a mental construction, and that mental construction or reification is ended by or exhausted by the meditation on emptiness. And so since we say that something is whether something is attractive or not is related to your way of seeing it, and therefore you say it's attractive to me, and therefore when you say it's attractive to me, you also have this notion of an I, which is some kind of objectively existing, and also the attractiveness the object also the attractive object also it seems to have some kind of objective existence, independent existence from the object side as well. But even modern science, like particularly quantum physics, says that there's nothing whatsoever that exists objectively. So, of course, modern science is focused more on matter, physical things, and so therefore they say there's nothing objectively existing in terms of the objects that are outside of us. But when it comes to these emotions that we deal with within, we also have to understand that these negative emotions, this negative attachment and anger, also grow in us, happen because of our misperception, some way of kind of distorted way of looking at the things, which is like a technical quote called wrong kind of mentation. And so scientists also say, as I said in relation to Aaron Beck, that we have this kind of mental projection onto objects and then say this is nice or good and bad and so forth. And so these people also, of course, explain these things, describe these things, not without they do this, explain this by doing analysis, investigation, and over a long period of time, and then they come to such conclusions. And it's not said without doing any kind of work on an analysis into things. And then I know one Indian scientist named Raja Ramana, and who was a quantum physicist, a nuclear physicist, and he said to me that with regard to quantum physics, this concept, it is something in modern world, it is something was discovered recently. But then in India, he told me that it had already been discovered 2,000 years ago. Why then? He said that is because he had read Nagarjuna's, one of Nagarjuna's texts, and he actually found that idea or the concept of quantum physics, that there is nothing objectively existing in that text, and therefore he felt proud. Subject harta. Restraint said to Dirish 102. Practicing restraint with the sense faculties, 6 sensory faculties. Dirish. So restraining the sensory faculties on page 101. There are 5 parts to this section. The first of which is that with which you restrain the sensory faculties. To restrain, you restrain them with a constant maintenance of your mindfulness and continuous persistence in mindfulness. With respect to these two, the first, maintaining your mindfulness, means that you practice your mindfulness repeatedly without forgetting the teachings about restraining the sensory faculties as well as the other preconditions. The second, continuously persisting
practicing at mindfulness means that you practice your mindfulness continuously and with respect. What you are restraining is the 6 sensory faculties. What you are restraining them from is the 6 attractive and 6 unattractive sensory objects. How to restrain the sensory faculties has 2 paths, and they are as follows. 1, guarding the sensory faculties. After the 6 sense consciousnesses arise based upon the sensory objects and faculties, the mental consciousness produces attachment or attachment for the 6 attractive sensory objects and hostility towards the 6 unattractive ones. Guarding the sensory faculty means protecting your mind against such attachment and hostility and making great effort not to produce them. Number 2, practicing restraint with the 6 sensory faculties is actually stopping the sensory faculties. For instance, you don't let them engage those sensory objects that will produce afflictions when, for instance, looked at. Furthermore, guarding the sensory faculties means neither to take note of the 6 sensory faculties nor to imagine them, and to achieve this through restraint, even when a sinful attitude such as attachment arises due to forgetfulness and an abundance of the afflictive emotions. Take note of refers to perceiving and paying attention to the intentional and unintentional appearance of sensory objects such as forms that you should not look at. Imagining can refer to mental consciousness, as apprehension of sensory objects that produce attachment, hostility, and ignorance. And after the 6 consciousnesses have perceived them, it can also refer to hearing about the sensory objects from others, and then imagining them despite never having perceived them. Restraining means protecting the mind from being afflicted, and then setting it on something that is ethically neutral or virtuous. Here, the time for setting the mind on something that is obscured and unethically neutral is not when the mind is apprehending a virtuous object of meditation, but at other times, such as during physical activities. And then next section is acting with vigilance, the foundations upon which you act. This section has 2 paths: the 5 actions of movement and the 5 actions of the activity in a temple. The 5 actions of movement are actions of the whole body, going out to other places like towns and temples and returning from them. Number 2, actions of the eyes, both slightly looking at various objects because you have seen them unintentionally and fully viewing those objects you have intentionally looked at. Number 3, actions of the limbs, fingers and toes, stretching out and contracting the limbs, fingers and toes. Action number 4, actions of religious robes and arms, bowls, handling and making use of 3 kinds of religious robes and arms. And number 5, actions related to arms, eating, drinking, and so on. The 5 actions of activity in a temple are actions of the body, actions of speech, actions of mind, and actions of day and actions at night. And then next section is acting vigilantly with respect to the foundations. So acting vigilantly with respect to the 5 above mentioned 10 foundations is as follows. When you begin either movement or activity, right from the outset, act conscientiously and establish mindfulness with respect to that action. Imbued with both of these, analyze the elements of the situation and analyze how you should proceed. Then think about and arrive at an understanding of the situation in light of what you have concluded. In this regard, there are 4 elements. The element of basis, with respect to any of the 10 foundations, those of the actions of body and so on. You should analyze what will be happening and how to proceed, and then consider the situation in the light of what you have concluded. For example, with respect to actions of going out and returning, understand the manner of going and coming as it is taught in the text on discipline. Then reflect while going and coming. Now I am doing this, and now this.
And number 2, the element of directions. With regard to directions, you analyze to discover what will be happening and how to proceed, and then consider the situation in light of what you have concluded. For instance, when going out, do not go to 5 places, one that sells liquor, and so on. Having understood that you should go to places other than those, be vigilant with regard to this when you go out. The element of time. With regard to any period of time, you analyze it to discover what will be happening and how to proceed, and then consider the situation in light of what you have concluded. For example, once you have understood that it is proper to go to town in the morning, but not in the afternoon, act accordingly and be vigilant at that time. Number 4, the element of actions. 그 대마타게 끄는데 상부에는 겨울치 끄는 냠바에는 디볼런저 돼야지 사진에 이루자니 이 딩아도 딱와 현대 되잖아 그니 뭐니 쿠베 그도데 계속 야오지 세다야지 다 계획은 소수는 유 kum직과 연에 강로 다 공부쳐 상담에 이해를 봐 셔서 And so here Sonus goes through this the time in relation to sleeping. It says that when you go to sleep, before sleeping, have set up your mind in a virtuous state. And within that state of mind, virtuous state of mind, you should go to sleep. And then when you do that, what happens is your whole sleep will be turned into virtuous, will turn virtuous. Because the sleep itself is one of the 4 mental factors which are known as the 4 variables. So the other 3 are regret, and then also analysis, mental factors which are known as analysis and investigation. And so these 4 are that. And then with regard to the virtuous state of mind, it should be, what you should actually generate before going to sleep is that virtuous state of mind with which you have most familiarity with. And so if you do that, it will be good. өөр өөрсдийнхөө одоо буйны сэтгэл юу гэдэг тийм ээ аль амархан төрж болох. Тэр буйны сэтгэлээ өөртөө агуулж төрүүлж одоо бодож байгаа дундчих юм бол нойр нөрөө буйны дээр They're sleeping though. энэ дээр одоо та бүх сайн анхаараарай гэж. ой. 先说你们说的上面对这上面车对面也对我的自助出去的，然后在外。 차고던 두분에 대방안에 생명을 서 정부 전대도 차고된 가지고 되다 온거고도 시신도 저거 숨어 특히 모두 특히 이게 예배들이 특별한 소문에 근주니 천성의 예배 태양 전에도 매다와서 대체도 자원이 요다 참모로 차송도 제배 차별을 계획 자에 주연다와 전에 참발발 So on page 107, how should you sleep? During the day and in the first of the 3 portions of the night, spend your time during virtuous activities. Then sleep when the middle portion of when the middle portion arrives. For by sleeping, you will enhance your elements of body, which are benefited by sleep. When you develop the body in that way, you or your body will be most serviceable for employment in both kinds of joyous perseverance in the groups of virtues, and this also will be helpful. When you go to sleep, first come out from the meditation room, wash your feet, and then
enter your own room. Then lying on your right side, place your left leg upon the right and sleep like a lion. As for sleeping like a lion, among all animals, it's the lion who uses superior capacity, confidence, fortitude to subdue its opponents. Likewise, one who joyously perseveres at practice instead of sleeping will use superior capacity, etc., to subdue opponents and will at rest sleep like a lion. This is unlike the sleep of hungry ghosts, deities, and those who are involved in desire, for they all have laziness, weak perseverance, and little capacity to subdue opponents. From another point of view, sleeping on your right side like a lion means that your body naturally does not become limp. Even when you have fallen asleep, you do not lose your mindfulness. Your sleep does not become heavy. You do not have bad and sinful dreams. But if you should sleep in some other way, all the faults that are the opposite of these four will arise. There are four kinds of thoughts with which to fall asleep. 1, the idea of elimination. 2, mindfulness. Number 3, vigilance. And number 4, idea of rising. So conducting yourself in this way while eating and sleeping involves no misdeed, since acting purposefully in this manner will clearly stop you from wasting so much of your life. I have explained it as the noble Sangha citing sutras determined it to be. Everything that I have said here about how to act before, during, and after, and between sessions applies to all the meditations described from here through, and including the including the section on insight. The only exceptions are the distinctive meditative procedures during the actual sessions. This concludes the explanation of what to do in between sessions. Next, chapter number 6, refuting misconceptions about meditation. There are persons who have not begun to recognize that the classic scriptures and their commentaries constitute personal instructions, and who, therefore, might have the following qualm. When you meditate on the path, you should do only stabilizing meditation rather than repeatedly analyzing your object of meditation, for repeated analysis with discerning. Tene 전부 다 중세 고교 가나다. 그렇지. 굉장히 봐도 스포 그래야지. 전부 연구하래. 다 중세 고교. 다들 시도 고교 수준에 다 롱을 되는 거 고교하래. 이내야 롱의 주의치를 세우셔 되고 막 롱디 잡아서기 타고 지냐. 신의 상담 보고도 와. 저도 동시 타도는 저거랑 또 그래. 그 롱디에 신고 때문에 롱디 나지는 슈 겨워요매 와다이네 무슨 참아도 제가 참아도 제일 내가 민이다 뭐 싶어 대상담에 근데 또 롱디 차려셔야 돼. 왜는 로주 숨도 차샤나 다 로주 숨뭐 곧돌니 또 스테이지잖아 어디 때문에 뭐나 전에다 이 집에도 삼네 얘는 롱 콩수창네 상당히 용거로 내가 롱들을 잡아채니 이지 터버지 뭐잖아 롱을 쓰고 싶어서 왜 패마서 자 되는 인도잖아요 가다 산지에 추근도란데 산지에 추치도 사고를 빼 날린데도 추근도란데 다 리베 잡아채니 맞는 유도는 대학에 시르기 바로도 씹어서 못 가. 봐. 자 장수가 바로도 씹어서 는 리드 디그리디 또 시럽 세들 메카신 송야고 다가도 산지에 추기 냠는 자디 상월로 또 시럽을 넣었다니 그냥 산에 살 공도 줘야 산에 살 포야 산에 산을 시죠 고모도 줘야 소는 신게 싹 공내 공도 줘야 소놈의 절론을 포야 절론의 통론을 포야 통론의 공론을 포야디 냠샤간 포고도 이사보도 제대로 그걸 보고 있는 거. 저 심기를 소지를 제대로 그도 선을 라무로 봐. 다 냠샤 그도 동이도 다 코를 봐. 저선 어디디 인도 어디 내지한테 들이
So the comment was about relying on scriptures. And of course, when it comes to relying on scriptures, we also have to understand that just saying that, oh, this must be so because the scriptures say so is not enough. Even with regard to the scripture itself, we have to be able to confirm the information that is taught, what is taught in the scriptures through, by finding that very scripture also being called free from the faults of through the three types of analysis, and such as by doing seeing that what is said earlier and later in the same text are not inconsistent, and also what is said explicitly and also indirectly or implicitly, and what is implied also are not inconsistent, and so forth. So we have to be able to see that the scripture, that the quotation that we draw from the scripture also is authoritative, and that it is not inconsistent with this teaching within that context of what is said earlier and later, or what is said explicitly, implicitly, and so forth. And so in this way, then we can say, oh, this scripture is without any fault. It's flawless in teaching such and so. And so in this way, we have to take the teachings of Nagarjuna as well. And so when we find that the scripture, that these teachings that they have given are without any fault, then of course we can also see the truth in their teachings about the very obscure subjects that we do not have access either through our direct perceptions or through the general kind of inferential cognition. And now, in order to be able to say that, of course, we have to base our experiences or understanding based on the observance through our direct perception, and then also the things which are said to be slightly obscure, but we can come to the conclusions through reasoning, not just resorting to scriptures. And so when we are able to do these, then we can also take the scriptures to be also authoritative. And moreover, what is important to understand is where we talk about, in relation to the six perfections, we talk about the perfection of wisdom. And so the teaching itself is named after the perfection of wisdom and not others. And therefore, what it shows is how important it is in Buddhism to understand the teaching of the Buddha, how important the wisdom and our intelligence is when it comes to teaching of the Buddha. To understand the entire teaching, we have to rely on intelligence, which means reason. And in fact, when we go along the path, progress along the fivefold path, what happens is, in order to progress from the path of accumulation to the path of preparation, from there to path of seeing, and from there to path of meditation, and then finally Buddhahood, we can see that it's not this progression or doesn't happen during the post-meditation session, but within the meditative equipoise, state of meditative equipoise. You actually jump or shift from the path of seeing to the path of accumulation to the preparation to seeing and meditation, and then finally the Buddhahood. So which shows the importance of wisdom, the role of wisdom leading us through this progression.
So I think Holiness was commenting on this passage on chapter 6 and 9. Therefore, for study with someone what you intend to practice and come to know secondhand. Next, use scriptures and reasoning to properly reflect on the meaning of what you have studied, coming to know it firsthand. Thus, you need both repeated analytical meditation and non-analytical stabilizing meditation, because meditation involves both non-analytical stabilization on the meaning of what you originally intended to practice, that was determined through study and reflection, and the use of discerning wisdom to analyze this meaning. Therefore, to claim that all meditations are stabilizing meditation is like taking one grain of barley and saying, this is all the barley grains there are. Moreover, just as study must precede the wisdom that comes from study, the reflection and reflection must precede the wisdom that comes from reflection, so too meditation must precede the wisdom that comes from meditation. As this is so, meditation means becoming familiar with what you have ascertained, using the wisdom that comes from reflection. Therefore, it is said that wisdom that comes from meditation is a product of wisdom that comes from reflection. Thus, the depth of wisdom that comes from your studies is commensurate with your studies. The breadth of your reflection is commensurate with this wisdom, while the depth of wisdom that comes from your reflections is proportionate to your reflection. The magnitude of your practice of meditation corresponds to the depth of your wisdom of reflection. The magnitude of your practice of meditation corresponds to the depth of your wisdom of reflection, while your ability to stop faults and achieve good qualities is commensurate with your practice of meditation. Therefore, the scriptures and their commentaries say that study and reflection are very important for the practice of meditation. And then there's an objection and response, and So with regard to meditation, there's meditation where you take some object and have the image of object or that object form on your mind, which is called Tönam, and then with the aspect of the object. And then there's also the meditation whereby your mind itself actually is infused with that meditation, whatever you're meditating on, like compassion. So that is called Shenam, that meditation with the aspect of mind. So Rinpoche quotes Venerable Maitreya on page 111. It says, as for the branch of certain differentiation, the path of seeing, the path of meditation, it is repeated reflection, comprehension, and definite discernment that constitute the path of meditation. 가다 심 개별로 봐 kumji 용어라 전이 겨워라 전이 써야지 미태군이 전이 하면 되고 전이 써야지 이 총네 텔 거바 좀선 통네 아니 소수 당도라네 아니 공부지 가서다 당도라네 아니 그 매주시야 kum지시야 연구로
그러면서 시 차를 그래이나 저 차켜지 샤셔로다 거 믿어가게. 그래서 디데 인도자네고 견도 연도 통화성이 잡아채니. 아다 디 연대 열스기도 견 열스기도 설럽잖아. 들으시거다. 이주서서부터 가게 믿어. 다 견열당 이 개변 여당 뒤에 상당 잡아채. 다 딘데가 손에 내번 여인데 다 뒤통이 게임 거로. 나는 돈이 게임인데 달라이는 준주잖아야지 연구로. 엔 달다네 로 kum지제니 ene lo yo te a ji hado wa sa de yin de kwa de ti xie kwa shi sha And so, with regards to the practices, what must happen is we should have actually some kind of interest in the subject that we are going to meditate on, and in order to gain that interest or develop that interest, what we must see is the benefit of doing those practices, and also we should be able to see what are the shortcomings or the faults of not doing those practices, or we should be able to differentiate between what are faulty and what are beneficial, and then differentiate between these two, and then we because of this, when you see the benefit, you will be able to have the interest, and that leads you to pursue what you want, and therefore meditation or practice doing some practice and meditation and so forth must come from your own willingness to do this. Nobody can actually force you to do meditation or any other practices without your willingness, because even if you may just be obedient to the person and who actually obliges you to do, but makes you do something by force, you will not have that kind of enthusiasm in doing it, and then at some point you will again backtrack and not continue with the practice. And so there must be this willingness that comes to pursue the practice that comes through by developing your interest, and then once you develop the interest, you also will do analysis into the nature of things and try to find its benefits and so forth. And once you understand that benefit, you will pursue it. Cautious. And so His Holiness was commenting the comment that His Holiness made was in connection with this is also the major cause of teachings declining, because those who have this misconception do not recognize the classic scriptures and their commentaries to be instructions, and therefore belittle their value. So on page 112. So questioning if, as you say, there are two types of meditation, analytical meditation and non-analytical stabilizing meditation. What kind of practice involves analytical meditation, and what kind involves stabilizing meditation?
So reply, I will explain this. Analytical meditation is necessary for meditation, such as those on faith and teacher, the great importance and difficulty of it, obtaining leisure and opportunity, death and permanence, karma and effects. Rather than impermanence, karma and its effects, the faults of cycling existence, spirit of enlightenment. This is because these meditations need an awareness that is long-lasting, very forceful and capable of changing the mind. Without this, you will not be able to stop the forces that oppose these meditations, such as disrespect. Furthermore, the development of such powerful awareness solely depends upon the repeated meditation with discerning analytical analysis. For example, when you mistakenly superimpose many attractive characteristics upon the object of your attachment, you produce intense attachment. Similarly, when you think. We're on page 113, the last paragraph. So furthermore, by using discerning wisdom to conduct analytical meditation on the meaning of the scriptures, you understand the many attributes of good qualities of the three jewels and the like, and you then greatly increase faith associated with these attributes, etc. Also, once you have used analytical meditation to comprehend the many faults of cyclic existence, you develop great disgust for and disenchantment with cyclic existence, and you then see the benefits of liberation from many perspectives. So you then diligently seek liberation. Using this meditation, you even fathom the spirit of enlightenment then, and the many wondrous activities of the six perfections and so forth. This greatly increases your irreversible faith, aspiration, and joyous perseverance. As all of this is based exclusively on the use of discerning wisdom in order to conduct analytical meditation on the meaning of the scriptures, the intelligence should in this manner bring about such certainty that others cannot sway them away from it. Those with a very small understanding of how to meditate might say the following: If you do too much analysis with discernment and sustain that in meditation, you'll hinder your concentration, which is one pointed upon a single object of meditation. So you will not achieve firm concentration. Reply, I will explain this. Concentration allows you to willfully fix your attention on any single object of meditation. If you have not already achieved such concentration, then this concentration will not develop. If you attempt to achieve it for the first time while analyzing many objects, therefore simply do stabilizing meditation to achieve concentration until you attain it. If this is what you mean by your qualm, then I agree. However, you might assert that if you do too much analytical meditation prior to achieving concentration, you hinder your concentration. If this is the case, then it is clear that you do not understand the way to achieve concentration, as it is explained in the commentaries of the great trailblazers. For example, when a skilled smith repeatedly burns gold and silver in a fire and repeatedly washes them in water, they are purified of all their defilements and residues. The gold and silver then become very soft and pliable. Hence, they are ready to be transformed into whatever ornaments you want, such as earrings. Likewise, you initially use your discerning wisdom to meditate repeatedly on faults, such as the afflictions, the secondary afflictions, karmic effects of wrongdoing, and the faults of cyclic existence, according to their order in scripture. According to the order in scripture, this makes you completely displeased or disenchanted. By bringing this to mind, you turn away from the grip of non-virtuous things and clear away these defilements, like burning gold in fire. Next, you use your discerning wisdom to meditate repeatedly on good qualities, such as the good qualities of a teacher, the great importance of leisure and opportunity, good qualities of the three jewels, virtuous karmas and its effects, and the benefits of the spirit of enlightenment. Again, according to the order in scripture, this causes the mind to become moist or clear, like washing gold in water. Bringing this to mind directs the mind towards the virtuous grip of phenomena
causes delight and then moistens the mind with virtues. Once this happens, focus your mind on what you want to achieve, either meditative serenity or insight, and you will accomplish it without difficulty. Therefore, such analytical meditation is the superior method for achieving non-discursive concentration. In the same way, the noble being Asanga says. For example, in order for smiths or their skilled apprentices to purify silver or gold of all defilements and impurities, they burn it in fire and wash it in water. By doing this, they understand that they make it into this or that ornament by way of its serviceability and pliability. Then those who know the appropriate craft and smiths and their skilled apprentices use the smith's tools to transform the metal into whatever kind of ornament they want. Likewise, yogis and yoginis become disenchanted by simply not turning their mind toward any impurity or defilements such as covetousness and so forth. And so, 투시부 원진디 투시부 겨와자소 라미제 저자에네 나도움다 죽도움다 단 죽도움다 왕사만 죽어야 다서니 나도움이야리 자들이 인도자네야 지 장조야 전수선배도 보고 나죠도 보도 저지 담시 캐면도 캐게면도 내 그도 막 모두 천지经过도 죽고 거디에 이렇게 캐게요 말이 죽네 왕고라네 또 보송님은 되게 되는 죽어야리 된 그도를 모두 천지 다시는 달로 런심의 전선 신인된주 어디 뒤쪽에 다 뒤상 상부 아니 때냐 로치다 전에 맞아 되는 마 아니 쉬야체 그래서 나 당해야 야 뒤상 마용을 드리려나 아니 달로 년대부 지난주 콘서파 아니 런림치야 So we have come to the end of chapter 6, which says this concludes the explanation of refutation of misconceptions concerning the method of sustaining meditation. So in other words, what we have covered so far is the broad topic of how to rely on a spiritual teacher. And then tomorrow we'll have the initiation of Gyawa Gyatso, Chenrezig Gyawa Gyatso, which is within called the highest yoga tantra, and so His Holiness says that of course you will enter into the mandala, and then having entered the mandala, you'll also be taking vows, like vows of bodhisattva vows, and also tantric vows. So this will be explained as we go through the initiations, and then next year we'll continue from chapter 7. Of Lamrim Chemo, and those of you who are the Mongolians who have come here this time, and if you're not coming next year, you may introduce what we have covered so far to those who are not here but will come the next year.